தோணும்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்க கூடாது, இப்படி பண்ணியிருக்கணுன்ற ஒரு இதுக்காக ரெக்கார்டிங் போடுறேன். ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. 1 by 1 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கௌசல்யா வரீங்களா? யானா குட் மார்னிங். ஹாய், குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேனா, நீங்க? சூப்பர் சூப்பர், ஆசம், வேற லெவல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நேம் நீங்க தான். ஆமாண்ணா. ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, 1 செகண்ட். ஓகே, சூப்பர். கௌசல்யா. ஆமாண்ணா. ஓகே, கௌசல்யா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? பண்ணியிருக்கேன், பெஸ்டா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ உங்களோட ட்ரை மட்டும் கொடுங்க, பெஸ்ட் ஆனால் ட்ரை மட்டும் கொடுங்க. ஓகே ஓகேண்ணா. ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself? Yeah. Good morning everyone. First of all, thanks for giving this opportunity for introduce myself. I am Kausalya and I have 3+ years of experience in payroll operation and compliance. My background is primarily in report generation and data handling, where I have extensively worked on preparing PF ESI reports, complaints reports, and employee data summaries for large data sets. In my role, I have helped my team to ensure accurate and timely reporting. We support smooth audits and faster decision making for our clients. I have also developed my skills in SQL Plus, SQL Loader, MongoDB, PL/SQL, and Python. I really enjoy working with data and solving reporting related problems, so which is why I'm applying for this role. Super. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7. Okay. Please differentiate drop, delete, and truncate. Yeah, drop means delete data and its structure. Delete means specific structure and row will be delete, and truncate means delete data but structure it will be remain same. Okay, so it is mandated to use where class in delete? Yeah, definitely we use where class. Okay, so it is mandated to use where class in drop? No. Okay, so can you please explain the pseudo column? Pseudo column is not a column, just act like a column. In that pseudo column, we use user ID, so user, sysdate, system, stamp, row number, row ID. These are used in pseudo columns. Okay, so can you please explain the types? Types means? Pseudo columns types. Like Yeah. row. Yeah, user ID, sysdate, timestamp, row num, row ID, next val, and curval. Okay, so can you please differentiate the in-string and substring? Substring means to get a part, used to get the part from the string, but in-string is to know the position of the string. Okay, thank you. So what are the functions available in SQL? There are 2 functions, single row functions and multiple row functions. In single row function, character manipulation, number function, date function, and multiple row function, it along as min, max, sum, average, and count. Okay, fine. So differentiate aggregate function and multiple row function. Both are same. Thank you. So can you please differentiate the replace and translate? Yeah, replace, we used replace the string based only, string based only it will be replaced, but in translate, character based replace. Okay. In join, which is considered as a wrong join? Cross join. Okay. So what are the types of join available in SQL? There are equi join, self join, right join, left join, full outer join. Okay. So differentiate primary key and foreign key. Primary key is it does not allows null key, and it is a string parent function we used in that constraint types. Foreign key is reference in primary key. Okay. Can you please add the can you please add the syntax for foreign key? Yeah, foreign key in column name, references, and primary key, that column name. Okay. So differentiate primary key and unique key. In primary key does not allows null values. We use only one primary key per table, but in unique key allows not null but allows multiple in table.
Okay. So can you please explain the not null constraint? Not null, Constraint. not null constraint. Not null we used in NVL and NVL2 we used in that. Not null constraints means not NVL and NVL2. Not null constraint is we used in uh, it does not use not null values in that constraint. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Yeah, create sequence and sequence name and start with one min value, minimum value, max value, maximum value, increment by one, no cycle and catch 20. Okay. So no cycle and catch 20 is used for query optimization. Yeah, it's used for query optimization. Can you please add few words about query optimization? Query optimization used to performance the query speed. Okay. So can you please share any 5 commands in SQL Plus? Set line size, set page size, and then set t title on, set heading on, and set feedback on off. Okay. So can you please explain set auto T? Auto T is a execution plan value. It's sources, statistics, and bytes, rows. These are shown. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements: DDL, data definition language, and DCL, data control language, and TCL, transaction control language, and DML, data manipulation language, and final DQL, data query language. So முடிச்சலாமா? Okay. ஏன் இந்த சிரிப்பு அப்ப இல்ல? சூப்பர். லைக் உங்களுக்கு என்னன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க, மாற்ற வேணாம். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லிட்டீங்க, கரண்டா நீங்க லேர்ன் பண்ண நம்ம ஸ்கில்ஸே நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பரா இருந்துச்சு அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோல. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ அப்படியே இருக்கட்டும், மாற்ற வேணாம். செகண்ட் வந்து எஸ்கியூஎல்ல வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. கொஞ்சம் அந்த அப்ரோச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட்டா சரிங்க. ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஒன்றும் பிரச்சனை, பட் சூப்பர். ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் குறைஞ்சது 50 பேரையாவது பார்ப்பாங்க அந்த ரோலுக்கு. குறைஞ்சது 300 பேர்லாம் பார்த்துருக்கேன். அப்படின்னு முதல்ல நீங்க ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும்ல. ஸோ ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது வந்து நம்ம அப்ரோச்னால இருக்கு. ஸோ அந்த சின்ன ஸ்மைல்ல ஹோல்ட் பண்ணி வைங்க. அப்பதான் அது ஒரு எந்துவா இருக்கும், உங்களுக்கு எனக்கும் கனெக்டா இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆன் ஆயிடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பர். அவுட் ஆஃப் 10 வந்து நான் 9 கொடுப்பேன். ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் லைக் அந்த ஒரு சின்ன ஸ்மைல் மட்டும் கனெக்டிவிட்டிக்காக. மற்றபடி செல்ஃப் இன்ட்ரோ அப்படியே வச்சுக்கோங்க. எஸ்கியூஎல் வந்து சூப்பரா இருக்கு, கரெக்டா இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கொரி தேரி எல்லாமே ஒரே ஃப்ளோல இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நல்லா தெரியும். ஓகே ஃபைன், சூப்பர். சூப்பர் கவுஸ்ல. ஸோ நான் 9 கொடுப்பேன். ஒண்ணுமே இருக்குன்னா சின்ன ஸ்மைல் இருந்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. ஓகே ஷூர். மற்றபடி எந்த ஒரு இது இல்லை. ஸோ இதுதான் சூப்பர் சூப்பர். வேற எதுவும் கேட்கணுமா? இல்லைண்ணா, அதான் அவ்வளோதான், வேற. ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டேன், சைட்ல எழுதிக்கிட்டேன். இல்லை எழுதுறேன், உங்களுக்கு நான் ஷேரும் பண்றேன். ஸோ இதுதான். ஓகேண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஆளா அதனால கொஞ்சம் ரொம்ப எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, எப்படி இது பண்றதுங்கிற இந்த ஒரு இதே ஃபேஸ்ல காட்டி கொடுத்துருச்சு. இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இல்ல சூப்பரா பண்ணீங்க. சின்ன ஒரு அது எல்லாருக்கும் தான் வரும். எனக்குலாம் இன்னுமே திக்கும், இன்னுமே எனக்கு. பட் நீங்க அதெல்லாம் தாண்டி சூப்பரா பண்ணீங்க. சரிண்ணா, தேங்க்ஸ். சூப்பர் சூப்பர் கௌசல்யா. ஸோ நீங்க இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம்னு போகலாம், அதில போனாலும் போகலாம். உங்களோட இதுதான். ஆனா சூப்பர். ஓகே. வாங்க அடுத்து சுரேகா. ஹலோ. ஹாய் பிரவீன். ஹாய் சுரேகா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் பிரவீன், நீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஒன் செகண்ட் இந்த மட்டும் எழுதிக்கிறேன். ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க சுரேகா? நல்லா இருக்கேன் பிரவீன், நீங்க? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? நல்லாவே பண்ணியிருக்கேன். ஆரம்பிக்கலாமா? ஷூர். Can you please share few words about yourself?
Sure, yes. So first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Sureka R, and I'm having around 7+ years of experience in IT industry. My primarily background is in exchange online administration, where I have helped my previous team to achieve the significant operational efficiency and cost cutting by developed an Python script to automate and identify the cleanup process of 8,000 outdated mailboxes. And I allowed to solve problems by extracting the complex system logs and to identify the technical insights. To further my expertise, I have mastered the data stack, including SQL, SQL Plus, SQL Loader, and Python, Power BI, MongoDB, and Advanced Excel. And I'm now eager to apply my 7 years of experience in with the analytical toolkit to help your team to turn raw data into business strategic intelligence. Thank you once again for your giving time. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8. So differentiate DBMS and RDBMS and NRDBMS. Sure. These DBMS are the two different types of DBMS we are having it. Relational DBMS is the RDBMS, which will be having the structured data. Structured data in the sense data will be stored it in a table which have a rows and columns. We will be using SQL as a language to talk with these datas, and Oracle is one of a database. We will be using it to use these datas, and NRDBMS is a non-relational database management system where the semi-structured and unstructured data will get stored. We will be using MongoDB to talk with these data, and these will be used in the modern web application and for the large data sets. So define substring and end-string. Substring is to take a part of a string from a string, and in string is to find the position of a string from a particular string. So sub str of, then the string with first parameter will be a string, and the second parameter is from where to which the position we will be giving it. From 2 to 3 means in that we will be giving the part of the string from that, and in string is string comma and the position of the string we will be getting it. If you are giving 3, then what is the letter we are having it in that position 3, that will be we will be getting it as a result. Okay. So can you please add the query for creating index? Okay. Create index name for the index on table name. Within the bracket, a column should be given. For this particular column, we are in that table, we are creating the index. So what are the database schemas available in SQL? There are 5 types of schemas: table schema, sequence, synonym, index, view. Okay. So define view. Okay, a view is one of schemas, and it is like a virtual table we will be having it. It will not store any data, but it will be show a data from the other 2 or more tables. It will just show up. So create a view name, and as a query we will be giving it. So each time we are calling this query, the repeated commutation will be there. Okay. So define constraint. Constraint are the rules or the condition that apply to a table column. There are different types of constraints: primary, unique, not null, foreign, default, and check. These are the constraints. Okay, fine. So can you please differentiate the drop and truncate? Yes. So truncate means it will be deleting the data, but structure of a table will be remain. And drop means it is used to delete the data plus the structure of a table. Truncate is faster than delete, and drop is faster than the truncate. And for both the things, the rollback is not possible. Okay. So define NVL and NVL2. These are the general function or the null function we will be calling it, and these functions are used to handle the null values and to replace the null value with some other values and to perform the conditional logics. So NVL means it is a null value logic means. It will be taking 2 parameters. One is a column or a string, and the second parameter will be a value
it can be a number, string, or any other columns. If you are giving both the things as a column, it should be of same data type. And for the NVL, it will be, if that column has a value of null, it will be taking this second parameter. And the NVL2 is used to check whether the value is null or not null. Then if it is a null, it will be giving the third parameter as a value. If it is not null, if it is have some values, the second parameter will become as a value. Okay. So define database. Yeah. So database is a collection of information. We can see it as an organized collection of data, which will be stored it in electronically. The database, like we can say, customer whole information is a database. முடிச்சிடலாமா? Sure, sure. ஓகே சூப்பர். சுரேகா, லைக் செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா நீங்க ஒர்க் பண்றதுல இருந்து அந்த எம்டி டேபிள் டேட்டா செட்டை சொன்னீங்கல்ல, அதாவது அந்த இது ஸோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. செல்ஃப் இன்ட்ரோ மாத்த வேணாம், அதே வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை, கரெக்டா இருக்கு, ப்ராப்பரா இருக்கு. அந்த ப்ரொஃபஷனல் இதுல ப்ராப்பரா இருக்கு. எஸ்கியூஎல்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. நல்லா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மாதிரி தான் நீங்க இது பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ சூப்பர் சுரேகா. ஆனா அப்பப்போ இந்த கண்ணை மட்டும் கொஞ்சம் குத்தாம பாருங்க. ஓகே, ஸோ அதுவும் ஒரு வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸ் தான். ஓகே சூப்பர். எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்ல. 10 out of 10. தேங்க்யூ பிரவீன். சூப்பர், நல்ல ஒரு என்கேஜிங்கா இருந்துச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ பிரவீன். தேங்க்ஸ் இந்த மார்க்குக்கு ரொம்ப சூப்பர். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. நீங்க இருக்கணுமா இருக்கலாம், இல்ல பாத்துட்டு போறனாலும் போகலாம். இருக்கேன். நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன சின்ன ஹிண்டா தான் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஷார் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, அலெக்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, கேக்குதா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ, வாங்க. ஈஸி क्वेश्चंस தான் கேட்டீங்க ரெண்டு பேருக்கும். ப்ரோ கேமரா. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். என்ன ப்ரோ வைக்கப்படுறீங்க? கேக்குதா? கேக்குது. கொஞ்சம் லவுடா, வாய்ஸ் ரொம்ப இதா இருக்கு. ஹலோ, கேக்குதா ப்ரோ? கொஞ்சம் டல்லா இருக்கே. ஓகே ப்ரோ, ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெட் லேக் அடிக்குது போல உங்க சைடு, கொஞ்சம் பிளர் ஆகுது. ஓகே ப்ரோ, ஸோ நோ இஷ்யூ. ஸோ என்ன ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? ப்ரோ சுத்தமா கேட்கல கைஸ். எல்லாருக்குமா இல்லை எனக்கு மட்டுமா? ஹெட்செட் எடுத்துட்டு வரேன். எல்லாருக்கும் தான் ப்ரோ. ப்ரோ கொஞ்சம் நெட் இல்லாட்டி ஹெட்செட் மட்டும். கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ கேக்குதா? மகாலட்சுமி கொஞ்சம் மீட் போட்டுக்கோங்க. கேக்குதா ப்ரோ? அலெக்ஸ் ப்ரோ கொஞ்சம் டல்லா தான் கேக்குது. ஓகே, பட் பரவாயில்ல. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கும். Can you please share few words about yourself? So firstly, thanks for the opportunity. I'm Alex Arshit. I'm a BTech graduate in Electronics and Communication Engineering. I'm a aspirant strong fresher and database. Sorry bro. இருங்க. ஹெட்செட் வேற எடுத்துட்டு வரேன் ப்ரோ.
வாங்க ப்ரோ வாங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ. இல்ல ஒரு பக்கா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே சில் 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 சில். கொஞ்சம் நெட் இதா இருக்கு ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி சரி. நெட்டு தான் உங்க சொல்ல. ஜஸ்ட் நீங்க இது பண்ணுங்க, நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? So, good morning. First of all, thanks for the opportunity. I'm Alex Ashit. I'm a BTech graduate in Electronics and Communication Engineering. I'm an aspiring data analyst with a strong interest in data and data-driven decision making. Recently, I've focused on building skills in SQL, PLSQL, Python, MongoDB, and Excel. I've worked on practice datasets, focused on data cleaning, analysis, performed explanatory data analysis, created dashboards, and delivered insights. I've also have a strong foundation in database technologies such as Oracle SQL and MongoDB to understand the difference between structured and unstructured data. I'm excited about this role because I always wanted to work with data and turn data into meaningful insights. And I'm ready to bring my analytical skills and learning to this. Super. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8. So differentiate data and database. So data is a collection of information and database or collection of data. For example, employee's ID or a customer's phone number is a data, and the place where these information are all together is known as database. And the place where we use going to interpret both database or database system. Okay. So difference is substring and instring. So instring is to get a position of a string, and substring is to get a part of a string. Okay. So differentiate aggregate function and multiple row function. So firstly, both the aggregate and multiple row functions are same, and this is used to retrieve the data result from multiple rows, and we use the min, max, sum, average, and count. Okay. So define dual table. So dual table is a special table in Oracle, and it is a dummy table, and it is used to retrieve constant values and functions. Okay. So can you please differentiate the primary key and foreign key? So primary key and foreign key are known as constraints, and primary key cannot be null, and it is unique. And foreign key is a reference to primary key. Okay. So what are the types of constraints available in SQL? So constraints is basically limits applied to the columns in the table, and we have 5 different constraints, and it starts with the primary key, foreign key, unique, not null, and check. Okay. So can you please add the query for creating a sequence? Yeah, sequence generates numbers in runtime. So the syntax for the sequence will be create sequence. We have to give sequence name, and we have to give start with 1, and the minimum value to the starting value. Minimum value is 1, and maximum value is how many you want you can give, and max value will be 100, and increment by 1. No cycle and catch 20. The no cycle and catch 20 are given keywords for query optimization to enhance the query performance. So define RDBMS. So RDB is nothing but relational database management system, and where the data will be in a structured way. And for example, Oracle SQL is a great example for RDBMS. Okay. So which DBMS you are using for fetching the data? Sorry? Which DBMS you are using for fetching the RDBMS data? Oracle SQL. Okay. So can you please differentiate the replace and translate? So replace and translate are both known as string functions, and it is used in single row. And replace converts replaces the string, and translate replace character by character. Okay, super. So can you please differentiate? So can you please explain subquery? So subquery is basically a query embedded in another query, and it is used to compare
the output from the child to the parent query. It is used because to make the result efficient and faster. Define row number. Row number. So row number is basically a pseudo column, and it is used to generate unique numbers during runtime. Okay. So define row ID. Row is also a pseudo column, and it is used to retrieve the unique ID from the column. Okay. So define char and varchar. So char and varchar are different data types, and char means fixed data length, whereas varchar means variable data length. Okay, super. முடிச்சலாமா bro? Okay, bro. Super bro. So bro, செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருந்துச்சு. ஒரு ஃப்ரெஷருக்கான செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருந்துச்சு. அப்படியே வச்சுக்கோங்க, மற்றதுனா சூப்பர். அந்த கேப் ஃபில்லிங் மட்டும் கொஞ்சம் இருக்கு ப்ரோ. அது வரதான் செய்யும் ஃப்ரெஷர், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது இந்த கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ட் அவுட் பண்ண பாருங்க, போக போக கரெக்ட் ஆயிரும். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ, ஸோ ஐ கான்டாக்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஷேக்கிங் வேணாம், பட் அது போக போக சரியாயிரும். இருந்தாலுமே ஒரு இதாக வச்சுக்கோங்க, ஐ கான்டாக்டோட நேராக பார்த்துட்டு அதை நீங்க சொல்ல பாருங்க. அதான் ப்ரோ. ஸோ எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, மற்ற எல்லாம் ஓகே, சூப்பர். ஸோ கொஞ்சம் இந்த கேப் ஃபில்லிங்கும் ஐ கான்டாக்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர் ப்ரோ. நான் 9 கொடுக்குறேன். சரி சரி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்மைலும் வேணும் ப்ரோ. ப்ரோ இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் வீட்டுல நடக்கிறது ஏதாவது பார்க்க முடியற மாதிரி காட்டுங்க ப்ரோ. நத்திங் காட்டுறாங்க. இல்ல, வீட்டுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பாட்டியா உள்ள இருக்காங்க, அதனால வெளியில இருந்தா அப்படியா? இல்ல. ஓகே 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 ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. இருக்குன்னா இருக்கலாம், நீங்க பார்த்துட்டே போனாலும் போகலாம். ஹாய் துர்கா, ஆர் துர்கா தேவி. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் துர்கா, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் ப்ரோ. ஓகே. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? குட் மார்னிங் பிரவீன். myself Durga Devi, and I have 5 years experience in healthcare domain. For the past 3 years, I have been working as a senior associate at Cognizant. So I mainly work with the data handling and reporting, and I have used SQL, Excel, and MongoDB, Power BI, and Python to clean and analyze data. I have a good hands-on experience in SQL and SQL Plus and Loader. That's it. Super. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? 9, please. 9. Okay. So differentiate drop and truncate. Drop it used to delete entire row. It not remains a dead. Truncate, it deletes all rows. It remains the table of structure. Okay. It is mandated to use where class in truncate? No. Okay. So define pseudocolumn. Sorry, Define pseudocolumn. Pseudocolumn. Pseudocolumn, it's not a column. It's acts like a column. User UID, sysdata, sys timestamp, row ID, row num, next will curve. That's it. Okay. So differentiate varchar 2 and char. Varchar 230 and character, it's a fixed length of the string. Varchar 230, it's also variable. It's given bytes in the variable. So define constraint. Constraint is nothing but it's a rule on a specific table in types are primary key and foreign key, not null, check,
and unique. Okay. So differentiate primary key and unique key. Primary key, it's a column, uniquely identifies each row in the table. Only one primary key used in the table. And unique key is used to ensure the unique values from the table. So It differentiate. allows the null values. Yeah. Okay. Mm. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management system. It's stored in a structured way, like row number and column, like SQL. NRDBMS, it's not in a proper way, non-structured way, like PCSV file and Google Sheet. That's it. Okay. So can you please explain the types of joins available in SQL? Joins is used to combine the one or two tables. Types are equal join, outer join. Outer join has 3 types: left outer join, right outer join, and full outer join. Natural join and equal join, both are same. Cross join and self join or inner join. That's it. Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as wrong join. So define nest well and curl. Next well, it's used to create values using a sequence. Curve used to print the current values. After that, next. Okay. So define dual table. Dual table is a dummy table. It contains one row and one column. It's not in a real table. Whenever we want to fetch the data, we just use the dummy table. Super. So முடிச்சலாமா? Okay, bro. ஓகே சூப்பர். சூப்பர் துர்கா. செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக கொடுத்தீங்க. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னீங்க, உங்களோட எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருக்கு. கேப் ஃபில்லிங் நிறைய வருது கொஞ்சம். கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ், அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கொஞ்சம் சார்ட் அவுட் பண்ண பாருங்க. அது வரதான் செய்யும், வராமலாம் இருக்காது. பட் நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறோம். அது ஒரு சின்ன இதுதான். நான் 9 கொடுப்பேன் 10க்கு. அந்த கேப் ஃபில்லிங் மட்டும். எஸ்கியூஎல்மே நல்ல கொரி கான்செப்ட் மற்ற உங்களுக்கு இருக்கு. பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அது வர மாட்டேங்குது. அதுல வந்து சின்ன லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து பம்ப் அப் ஆகணும். அந்த அப்படியே நெருப்பா இருக்கணும் கான்ஃபிடென்ட்னா. தப்பா இருந்தாலுமே சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தாலுமே அது உறக்க சொல்லுங்க. அது மாதிரி தப்பா இருந்தாலுமே சொல்லுங்க. கான்ஃபிடென்ட் தான் மேட்டர். நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதா மேட்டர். உள்ள இருக்க கண்டென்ட் அவன் ட்ரெயின் பண்ணிடுறான். சரி, ஏதோ தெரியலையோ, நீங்க சொன்னதே திருப்பி சொன்னாலுமே அது கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க. ஸோ அந்த ஐல வந்து காட்டக்கூடாது பயத்தை. ஓகேவா? ஸோ பயப்படாங்க. அதை மட்டும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டே மத்தெல்லாம் சூப்பரா. ஸோ உடம்புலாம் நல்லா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் ஜாயின் பண்ணது இருந்ததுல. ப்ராப்பரா லீவ் ஆயிட்டீங்களா? ப்ராப்பரா லீவ் ஆயிட்டீங்களா? ப்ரோ, பிப்ரவரி 17th டேட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்னன்னா மானிட்டர் எடுத்து மாத்தி வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. அது கொடுக்காம எனக்கு இன்னும் செட்டில்மெண்ட் இன்னும் வராம இருக்கு. இன்னும் ப்ராப்பரா இதாகல. ஆமாங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் அதை பாத்துக்கங்க. ஏன்னா அது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. கொடுத்துருவாங்க. நான் இமிடியேட்டா ரிலீவ் ஆனதுனால கொஞ்சம் டிஎல் மேல கோவத்துல மானிட்டர் தூக்கி ஒளிய வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. அதுதான் கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கு. பார்த்து சார்ட் அவுட் பண்ணிருங்க. ஓகே, சரிங்க ப்ரோ. மத்ததெல்லாம் வாங்கிடலாம் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. டேட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ, அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்ஸ். மற்றபடி ப்ராப்ளம் இருக்காதுங்க ப்ரோ. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க, அதான் ரொம்ப முக்கியம். சரிங்க ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர் துர்கா. ஸோ இருக்குன்னா இருங்க, நீங்க ஃபர்தரா பார்க்கணும் பார்க்கலாம். இருக்குங்க ப்ரோ, இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்து முருகன் ஐயா. முருகன் ஐயா.
வாங்கய்யா இது பண்ணுங்க. ஐயா முருகன் 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 பேரு முருகனுக்கு வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். பேர் பவர்ஃபுல்லு ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஐயா வந்துருங்கய்யா. ஐயா இருக்கீங்களா? ஐயா முருகன் ஐயா. ஐயா இந்த நேம் என்னால ஸ்கிப் பண்ண முடியாதுங்கய்யா. தயவு செஞ்சு வந்துருங்கய்யா. ஐயா புரிஞ்சுக்கங்க, வந்துருங்க. நான் வெயிட் கூட பண்றேன். இருக்கீங்களா? முருகன் 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 முருகனே காணோம் ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. சரி ஐயா, உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு 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 குட்டி அட்வான்டேஜ். நீங்க எப்ப இருந்தாலும் இன்னைக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்துருவேன். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஆப்ஷன் போடல, நீங்க ப்ரெசென்ட் தான். எப்பயுமே நீங்க ப்ரெசென்ட் தாயா முருகனையா. ஓகேவா? ஸோ அகிலன் அகிலன் சுந்தர வடிவேலு ஐயா, உங்களையும் நான் ஸ்கிப் பண்ண முடியாதயா. சுந்தர வடிவேலு ஐயா கண்டிப்பா வந்துருங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? நல்லாதான் பண்ணிருக்கேன். பட் வளர வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, ஆரம்பிச்சலாமா? Yes, sir. Can you please share few words about yourself? Hi, Praveen. Thank you for the introduction. Thank you for the opportunity to introduce myself. Myself, Achilan. I completed my MBA with the SR University with the degree of MBA with the specialization of business analyst and marketing. During my study, I developed my strong skills in SQL, Power BI, and Excel. And I'm a fast learner and work with. I like to work with the busy environment where I'm also eager to apply my dedication and my background of business analyst to grow the organization. Okay. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7. The differentiate drop and truncate. So drop and truncate is like both are the same, but one is drop we use for delete the entire table and structure, and delete we use for delete the table with we need to use bad condition. And for the truncate is used for delete the table, not a structure. It's only delete the table and the details, not a structure. Structure will be seen. Okay. So differentiate replace and translate. So replace and translate. Replace is used to change the if you're using and that sequence of replace will be like a select name and what are the things like if you're using welcome, the CO will be changed at the when you combine things. CO will be changed up with the same what we are thinking, and for translate we'll change based on the characters. Okay. So can you please share few words about Sulakadam? Pseudo column is also it's a column. It's act like a column, but it's not a column. There is multiple columns in pseudo columns defined by user ID, UID, and UID username, and also there is a network curve, row num, row ID, and sys state and sys timestamp. Okay. So which one is considered as a wrong join? So cross join is also called as a wrong join. Okay. So define join. So joins is used for joining the two different table in with the same table type. Like there is a multiple join like
there is a equal join and inner join. Inner join we and also called self join, and also outer join. Outer join we have multiple right join, left join, and also full join. And on one more join is we call as a nature join. Nature join is all, and also equal joins are same. And one more join is there. Yeah, from my Okay. So can you please differentiate primary key and foreign key? primary key and foreign key are similar, but primary key is only take value, but we cannot use null data without name or thing. We will not take the details. And also it is also unique. There is the number we have to unique from there, and that is in the primary key. Foreign key is a reference table of primary. Like we have the reference table of primary. Okay. So define RDBMS and NRDBMS. So RDMS and NRDMS. RDMS is called as a RDMS is called structured database. Like they need a data with a structure, with every table with names and table name and rows and columns. NRDMS is with a non-structured query. It will come with without tables, rows and columns. You need to speak with the RDMS with SQL. We use MySQL for NRDMS interact. Okay. So define a dual table. So dual table is also called as a dummy table. We will use to take some specific query for using the dual table, like a trim we use for dual table for query purpose. Okay. So differentiate data and DBMS. So data it is a collection of values, and values like specific name and name, specific date, name, and other things like employee ID and things. For database, with a collection of data where they store the entire data of employee, like entire thing, name, employee ID, everything in a specific storage part. We call as a database. Okay. So can you please say few words about the foreign key constraint? So for the constraint, we use so in short, we using for the unique it will show the unique names, like we can usually use for ID. We need a unique ID for processing the query, and also we need some data. It will not take the null value for the further. Okay. Super. So முடிச்சலாமா bro? Sure. Okay bro. Super bro. Self intro அப்படியே வச்சுக்கோங்க bro. Self intro கரெக்டா இருக்கு. ஜஸ்ட் வந்து எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, ஸோ அது ஓகே. இந்த கேப் ஃபில்லிங் கொஞ்சம் வருது ப்ரோ, அது மட்டும் பார்த்துக்கணும். கேப் ஃபில்லிங் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பராகும். அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் மட்டும் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டும் கொடுக்கும். அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து கொஞ்சம் ஆக்குப்பையா இருக்கும், இல்லைன்னா அடுத்தடுத்து போவோமேன்ற மாதிரி ஒரு இருக்கும். ஸோ அது ஒரு சின்ன இது 9 கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ அந்த ஒண்ணுமே கொஞ்சம் அந்த ஸ்மைல் இருந்தால் பெட்டரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நல்ல ஒரு மார்க். சூப்பர். Sure, thank you so much. கண்டிப்பா next time. சூப்பர். சூப்பர் தான் பண்ணுங்க. Thanks. ஓகே சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரியூ சுகன். சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ப்ரோ. இப்போ என்னன்னா வடிவேல் காமெடி மாதிரி, அது என்னன்னா அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இது ரெண்டே தான் ப்ரோ. ஒன்னு செல்ஃப் இன்ட்ரோ பாக்குறதுக்கும், ரெண்டாவது வந்து கன்வே பண்றதா. நமக்கு மார்க் என்ன இருக்கு, அந்த இதை சார்ட் அவுட் பண்றோம். அதனால உங்களோட ட்ரை மட்டும் பண்ணுங்க. எனக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself? Yes, Praveen. First, thank you for accepting my mock interview with you. So with this note, I am Sugant Andrews, working as a process associate, where I developed my analytical thinking by working with data operations such as validation and process optimization, data scrolling and crapping to take business decisions.
And alongside my work, I also updated my skill in SQL, SQL Plus, PLSQL, SQL Loader, MongoDB, Power BI, and Python. Doing an internship in TDC, where I worked in data validation, data cleaning, and data visualization. Um, and I do also have a previous work experience in LIC as a sales representative, where I have given 100% of my sales target with year-on-year increment 20%, where I strengthen my business knowledge and business understanding and stockholder communication skills. So now I am looking for a transition into data world as a data analyst, combining both my analytical thinking and business knowledge to create an meaningful impact in data-driven decision makings. Okay. So can you please explain SQL loader? So SQL loader, unlike SQL plus, like adding the values in a single line, SQL loader acts. We can give it in a bulk data, store it in a bulk way. So define dual table. Dual table is a table where we can. It is not a real table, but it acts as a table. Like we can get, for example, if I want a username, like our user ID, so I can give it in a dual form. Like if I want a sys date, what is it sys date of today, so I can give sys date from dual. I will get the data. Okay. So define constraint. So constraint is applying rules and restrictions to a column. For example, I don't need any null value, or I need to check whether the age is should be entered only above 18. And I also need a unique ID to a special like PAN or something like that, numbers. So there I can give constraint and restrict the values. So differentiate primary key and unique key. Primary key acts in the parent table, which don't allow any null value, and foreign key is a table within a table which is in reference to the primary key. Okay. So define pseudo column and what are the types of columns available? Pseudo column, it acts as a column which has user ID, roll number, role ID, nestwell, curvel, timestamp, and sysdate. Okay. So define aggregate function. Aggregate function, group function, and multiple role functions all are same. Like it works for the numerical values such as minimum, maximum, average, sum, and count. Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as wrong join, which is not in the real time use. Okay. So define outer join. Outer join has three subsets, which has right outer join, left outer join, right join, left join, and full join. Right. Okay. So why companies use SQL Plus for managing the data? So SQL works in command prompt, where we get a fully secured, and the data is in our hand, so nobody can come or delete or whatever. Basically, to restrict the access to the outsiders except the users, to have much securable way using the data. Okay. So define drop, truncate, and delete. So delete works in column wise, wherein if I want to delete the name Sugant from the table, so I can use where column and delete the person from the table. So truncate deletes all the records in the table, leaving the characteristics of the table, whether it is where char 220 or char or number, whatever it is. So it only deletes the record and leaves the characteristics of the table. Wherein drop, if we think that the data served all is values, so we can drop the entire table, and once it drops, it's gone. Okay. Define auto T. Auto T gives us the plan value of the table, where we get our RAM, the running cost of all the what the table takes, and is usually asked by the hardware teams. Okay. So define general function or null function.
General function and null function both are same, which has NVL and NVL2. NVL we use to replace values with zero, to replace the null value with zero, and NVL2 is used where the null value is replaced with zero and the value is replaced with one. சூப்பர். ஸோ முடிச்சலாமா ப்ரோ? ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே. சேஞ்ச் எதுவும் வேணாம். பட் அந்த நீங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப் டிடிசியில ஒர்க் பண்ண இந்த மாதிரி சொன்னீங்கல்ல, அந்த 2 லைன் மட்டும் எடுத்து விட்டுருங்க. அது பெருசா வேணாம். அந்த 2 லைன் மட்டும் ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு டேட்டா சைடு எடுத்துருங்க. சுத்தமா எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல. சோ இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் அந்த இன்டர்ன்ஷிப் வேணாமே. சரி, இந்த இதை இப்போதைக்கு அது நீங்க சொல்றதுனால உங்களுக்கு எக்கச்சக்க இதுதான் வரும். லைக் இன்டர்ன்ஷிப்ன்றதோட இது வந்து கோர்ஸ் தானே. அதனால இன்டர்ன்ஷிப்னா உங்களுக்கு இன்டெப்தா போயிடும். இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி தான் நம்ம போறோம். பட் அது வந்து உங்களுக்கு எக்கச்சக்க கொரிஸ் வர ஆரம்பிக்கும். இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் அது இதுன்னு வரும். அது வேணாம். ஸோ அந்த 2 லைன் வேணாம். மற்றபடி ஓகே. எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. கொஞ்சம் அந்த சின்ன வயசுல அந்த தாலாட்டு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது ஒண்ணுதான். பட் மற்றபடி ஐ கான்டாக்ட் எல்லாமே ஓகே. அந்த சின்ன ஒரு லேகிங் இல்லைன்னா நல்லா இருக்கும். 9 ப்ரோ. மற்றபடி சொல்றதுக்கு சூப்பர். ஓகே. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ அகிலன். குட் மார்னிங். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். Can you please share a few words about yourself? Yeah, yes, Praveen. First of all, thanks for the opportunity to introduce myself. I'm Agilan. I'm an accounts payable analyst with a 2 years experience in a Cognizant. I have hands-on experience in SQL, SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, which helps to data extraction, validations, and process improvements. Also, I have exposure in the MongoDB for handling unstructured data. And also, I use a Power BI to create a basic dashboards to report for the data insights. Currently, I'm also learning AI concepts and data analytics enhance my technical and analytical ability. Also, I'm looking for an opportunity to further enhance the data analytics skills for the efficiencies and take a more responsibility in challenging environment. Thank you. Okay, super. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. Differentiate drop and rank it. Drop. It will delete total table and the records. Truncate it will delete the records and the table structures will be remain same. Okay. So can you please differentiate substring and instring? Substring is a part of a string. Instring is is a position of a string. Okay. So differentiate primary key and foreign key. Primary key is a unique shows unique values. It not allows null values. Foreign key is a reference to the primary key. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Sure. Creating sequence, create start with 1, min value 1, maximum value 100, increment by 1, and then no cycle, catch 20. Okay, super. So which one is considered as a query optimization keywords in sequence? Index is used to optimize the query. Like in sequence, which one is considered as a query optimization keywords? That is catch 20. Can you please explain what are the database schemas available in SQL? Sure. Database schemas are user ID, user, row num, row ID, nextwell, gerwell, and then sysdate, sys time snap.
Okay. So what are the data, what are the SQL statements available in Oracle? There are 5 structural statements are there. There's a DDL, DML, TCL, and DCL and DQL. DDL means data definition language. DCL data control language, and TCL is a transaction control language, and DQL is a fetching concept. Okay, thank you. So define dual table. Dual table is nothing but as a dummy table. It has a value as X. Okay. So can you please differentiate the RDBMS and NRDBMS? RDBMS is a relational database. In that, as structural data are available in the database, we can retrieve the data from SQL, Oracle SQL, and MySQL. NRDBMS is unstructured data, so we can only retrieve the data from MongoDB. Okay. So define SQL. SQL is a structural data. They will SQL have a collections of a data. We can retrieve easily. We will take data from the SQL. Okay, fine. So define NestWell and Curve. Next will shows a row. Will shows the rows, and gar value will shows the rows of the last column. Okay. Super. So முடிச்சலாமா bro? Yeah, super bro. So super bro. Self intro கரெக்டா இருக்கு bro. அப்படியே வச்சுக்கோங்க. செல்ஃப் intro கரெக்டா இருக்கு. பட் SQL கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் bro. SQL லைக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு லைக் ஸ்டேட் சீக்வன்ஸுக்கு சூடோ காலம்ஸ் சொன்னீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜிகிள் ஆயிக்கிறீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கிறீங்க. ஸோ அதனால SQL நீங்க ஒரு ரிப்பீட் பண்ணிருங்க. ஓகேவா? அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்க பாருங்க ப்ரோ. ஸோ ஐ கான்டாக்ட் ஓகே, பட் கொஞ்சம் ஸ்மைலோட கனெக்ட் பண்ண பாருங்க. அவ்வளோதான். பட் SQL கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் தேவைதான் ப்ரோ. கொஸ்டின்ஸ் லைக் மாத்திக்கிறீங்க, கூட காலம்ஸ் சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்கு. கேப் ஃபில்லிங்குமே இருக்கு. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் லேப்டாப்ல இருக்க கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டு நான் கொடுத்த கொஸ்டின் பேங்க் வச்சுட்டு ரேண்டமா எடுத்து நீங்களே உங்களை பார்த்து பேசிக்க. அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பேரியர் உடையும். ஓகே ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஐ வில் ரேட் 8. தேங்க்ஸ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர். வாங்க ஆனந்த்ஜி, கோளாறு. கோளாறு. ஆனந்த் ஒரு தரம், ஆனந்த் 2 தரம், ஆனந்த் 3 தரம். சொல்லி முடிச்சுக்கோ. ஓகே. ஹாய் பிரேமா. ஹாய் ப்ரோ. வாங்க. ஹாய். ஹாய் ப்ரோ. என்ன நைட்டியோட வந்துருக்கீங்க? இல்ல ப்ரோ. ஃபார்மலோட வரணுமா? ஓகே, சூப்பர் பிரேமா. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, ஃபைன். ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ் ப்ரோ. Can you please share few words about yourself? Yes, Praveen. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. I am Prema. I have 1.5 years of experience in data analytics and Power BI, where I helped my previous team at Cognizant to improve efficiency by 20% and enhance the ETL performance by 25%. I enjoyed solving problems related to data visualization and data accuracy. I also passionate in
transforming a complex data into a meaningful insight. And that's why I exactly applied for this role to use my data visualization and analytics to enhance meaningful business insights. Thank you. Okay. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? I rate myself into 7. Okay. So differentiate drop, delete, and truncate. Yeah, for a drop, delete, and truncate, for a delete, the wait condition is mandatory. For truncate, when we use a truncate, it deletes details in a table, which remains a table structure. And for a delete, for a drop, it deletes the entire table structure and table. So we can retrieve a table or a table structure once we use a drop. Okay. So define constraint. A constraint is nothing but a condition where it specifies the limit to a particular column. Okay. Yes. Define auto T. Auto T is used to show the execution plan for a particular query or during a runtime. Okay. So why companies use SQL plus for managing data? So SQL Plus helps us to run a complex data into a meaningful insights where we can in SQL we used to run a query in the web, whereas in SQL Plus we used to run a query in a proper tool like command prompt, which is more secured than SQL. So SQL Plus is more preferred in an industrial type to make the data secure for the secure purpose. Okay. So can you please explain the SQL loader? Yeah, SQL loader is used to load a bulk data within a single click. SQL loader, sorry, Praveen, just a minute. No. SQL loader can help us to get a bulk data within a single click. We can use SQL Plus to write a query and SQL loader to run a SQL Plus query in SQL loader. So we have, yeah, we can run a query by extracting a data into a CSV format and open a notepad and run a SQL loader query within a needed requirements. Okay. So can you please differentiate replace and translate? Yeah, replace is a string-based concept, whereas a translate is a character-based concept. Okay. So can you please share few words about DBMS? Yeah, DBMS refers to a database management system where we use a complex data, where we use a collection of data to manage the collection of data. DBMS is used. We have various tools like RDBMS and types like RDBMS and NRDBMS. In RDBMS, we use a structural data like SQL. In NRDBMS, we use unstructured data, which is used by a MongoDB as a tool. Okay. So define NVL and NVL2. NVL2 consists of two parameters. NVL consists of two parameters and NVL2 consists of three parameters. NVL2 replaces the null value with the second parameter. NVL2 replaces the null value with the third parameter and displays the second parameter for the other values. Okay. So what are the date functions available in SQL? We have three date functions. One is next month, months between next month, months between, add month, and next day. Okay. So what are the number functions available in SQL? We have number functions like round, trunk. We have number functions like round, trunk, mode, power, ABS, sign, seal, and flow. Okay. So define MView. Sorry, Define MView. Materialized view. Materialized view. Materialized view is used to view a table, view a table, and we can edit a materialized view as per our needs. Whereas
view, we can just view a table once we call the table. In materialized view, we can create a materialized view as per our needs and use whenever we are necessary for editing also. Okay. So define care and varchar. Care, is care is of fixed length, varchar is of variable length. It can be exceeds two or more. Varchar can exceed within a given character, whereas a char cannot exceed within a given character. Okay. முடிச்சிடலாமா? Yes, bro. Okay, super, Prema. So I will rate 9. செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கரெக்டாக சொன்னீங்க. அந்த நம்ம படிக்கிற ஸ்கில்லையுமே சொன்னீங்க, நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும். எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க. ஸோ சூப்பர். ஸோ கொஞ்சம் வந்து அந்த கேப் ஃபில்லிங் மட்டும் எடுத்துட்டா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஓகேமா, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஸோ கேப் ஃபில்லிங் மட்டும்தான் இருக்கு. நீ சொல்றதையுமே கரெக்டாக கன்வே பண்ணிடுறேன். மற்ற எந்த ஒரு மைனஸ் இல்லை. அந்த கேப் ஃபில்லிங் மட்டும்தான் ஒரு சின்னது. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் கேமா. தேங்க்ஸ். ஸோ நான் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா ப்ரோ எஸ்கியூஎல்க்கு? ஏன்னா நோட்டீஸ் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நீங்க சொல்றேன்னு சொன்னீங்க, மார்க்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணலாமா என்னன்னு சொன்னீங்க. பண்ணலாம். நீங்க அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் வித்தின் ஒன் மந்த்ல பிஎல் எஸ்கியூஎல் டெவலப்பரும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுக்கும் நீங்க முடிச்சுட்டு எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர், பிஎல் எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர் அண்ட் டிபி அட்மினுக்குமே மாங்கோ டிபி முடிச்சோடனே பண்ணிடுங்க. டேட்டாஸை பூரா நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பைத்தான், பவர் பி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதை நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க அப்ரோச் பண்ணிடுங்க. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் மீண்டும் தொடரும். ஒரு 2 நிமிஷம். ஹலோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மோகன் ப்ரோ. சுரேகன் கொஞ்சம் மியூட் போட்டுக்கங்க, அப்பப்போ ஆன் ஆயிருது. ரேஷன். மோகன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். சூப்பர் ப்ரோ, ஃபைன் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? Can you please share a few words about yourself? Good morning, friend. Thank you for providing the opportunity to work on the mock interview today. I'm Mohan with 12 years of experience in the data research field, data management and data validation, and creating interactive dashboard using Power BI.
I'm a quick learner for actual fast-paced experiments. I have built strong foundation in SQL, SQL Plus, PLSQL, MongoDB, and Power BI. I'm looking to apply my dedication and background in data analysis role where I can contribute to business growth. Okay. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. Okay. So can you please start few words about SQL loader? SQL loader is to load the large volume of data into the database quickly. Okay. So what are the statements available in SQL? EDL, TML, TCL, TCL, TQL. EDL is data definition language. TML is data manipulation language. TCL is data control language. TCL is transaction control language. TQL is for fetching. Great. So what are the database schemas available in SQL? Table, sequence, synonym, index, view. Okay. So differentiate view and index. View is a virtual table. We can't store the data. Index is for query performance to retrieve the data faster. For a table, if we need to repeatedly call the particular column, employee day or some other column, means we use that index to retrieve the data more faster. Okay. So can you please share few words about the auto tick? Auto tick is the plan execution for the query. So it's mostly used for the RPA team for the query statistics. DCA. Define DCA. Data control language, grant and revoke. Grant is used to allow the permission for the user. Revoke is to revoke the permission from the user. It's mainly depends upon the manager control for creating the user and revoke the user and lock the password and unlock the password. So can you please add the query for create the user? Create user, identified by pass, default table space, users, quota tenum and users, temporary table space, users. So define dual table. Dual table is a dummy table. It does not need a real table. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Create sequence, FE, start with the 1, min value 1, max value 100, increment by 1, no cycle, catch 20. Okay. So define query optimization. Query optimization is to run the query more faster, a performance tuning method. So index index is used for the performance for retrieve the query more faster in the large volume data for repeated calls. Okay. So define general function. General function nothing but null function. So we have a NVL and NVL2. NVL is used for to replace the null value into the specific character, specific number. NVL2 is replace the null value into single number and not null value into another number. For example, null value into 0, not null value is 1. So define join. Join is to combine one or more tables. We have different types of join: left join, right join, full join, cross join, inner join. Okay, super. So define RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database management system. We can use SQL to talk with the RDBMS. There is a structured database where we can deal with RDBMS. NRDBMS is a non-relational database management system. We can use MongoDB to talk with the NRDBMS. Super bro, முடிச்சலாமா? சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக, ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஸோ அதுவே இருக்கட்டும், கரெக்டாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் தான் ப்ரோ, மற்றபடி நீங்கள் ஸ்கில்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுது, கன்வே பண்ணுறீங்க. லிங்க்டின்லுமே நான் பார்த்தேன். ஸோ ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையான பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. ஒரு கொஞ்சம் சின்ன ஸ்மெயிலோட பண்ணுங்க. நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான், பட் நீங்க அதை யோசிக்கிறீங்க தப்பா இருக்குமோன்னு, அது வேணாம். மற்றபடி ஐ வில் ரேட் 9 ப்ரோ. சின்ன ஸ்மெயிலோட ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தா மட்டும் போதும். எஸ்கியூஎல் நல்லா இருக்கு, செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஓகே, எல்லாமே குட் தான் ப்ரோ. கொஞ்சம் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருந்துச்சுன்னா என்ன நல்லா இருக்கும்.
Okay. Super bro. Thank you bro. Thank you. Kirtana. Kirtana ஒரு தரம், கீர்த்தனா 2 தரம், கீர்த்தனா 3 தரம். Okay. ராகவன் ப்ரோ. ராகவன் ப்ரோ 1 தரம், ராகவன் ப்ரோ 2 தரம், ராகவன் ப்ரோ 3 தரம். பிரசாந்த் ப்ரோ 3 தரம். பிரசாந்த் ப்ரோ வாங்க. பிரசாந்த் ப்ரோ, பிரசாந்த் ப்ரோ இருக்கீங்களா? கீர்த்தனா இல்ல, ராகவன் இல்ல. ஓகே, அது ஓகே. சொல்லிட்டாங்க. பிரசாந்த் ப்ரோ. ப்ரோ அவர் மைக் ஆன் பண்ணாம பேசிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. மைக் ஆன் பண்ணாம பேசியிருக்காரா? கவனிங்களா? ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. Can you please share few words about yourself? Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am D. Prasant. I have completed my bachelor degree in BCom General. I have hands-on skills Oracle SQL, SQL Plus, PL SQL Loader, MongoDB, Power BI, and Python. I apply for this job because it closely matches my technical skills and my interest in working with data and databases. This role will allow me to apply what I have learned, improve my skills, future growth professionally, while contributing value to the organization. Once again, thanks for your time and consideration. Okay. So, can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7 out of 10. 7 out of 10. Okay. So, differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS, NRDBMS, Relational Database Management System, Structured Query Language, example, SQL. Non-relationship Database Management System, Unstructured Query Language, example, MongoDB. Okay. So, differentiate char and varchar. Char is a fixed length, varchar is a variable length. Okay. So, define general function. General function and general function, null functions are both are same. NL is null value replace zero values, zero. NL2 is replace a zero value replace number, null value replace zero values, number values also replace number, in always number. So, can you please add the query for creating user? Create sequence, start with 1, min value 1, max value 100, increment by 1, no cycle, catch 20. Okay. So, can you please add the query for creating sequence? Creating user. So, you are saying creating user, right? So, can you please add the query for creating sequence? Create sequence, start with 1, min 37. Okay, nice. So, define DCL. DCL is used to control access and permission in the database. Grant revoke. Super. So, define TCL. TCL is used to transaction in the database, commit, rollback, and save point. Okay. So, define constraint. Constraints are nothing but conditions used to the specific limit on the table. Okay. So, define primary key and foreign key. Primary key is a unique identify each rows in the table. Foreign key is a great relation between the tables.
Okay, okay. So can you please share few words about SQL loader? SQL loader is used to store bulk data SVG file format. Okay. So can you please share the few words about AutoT? Okay, I don't care about this. Okay, no issues. So define P title and P title. P title is used to display title topper of the report. B title is used to title bottom of the report. Okay. So can you please explain the number function? Number function round, truncate, ABS, string, seal, floor. Okay. Okay. So date functions. Date function add month, select between month, next day. Super, super. So முடிச்சிடலாமா? சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ 9, ஸோ 10க்கு 9. ஸோ ரொம்ப நல்லாவே ஒரு ஒரு என்கேஜிங்காக வச்சுக்கிட்டீங்க ப்ரோ. ஸோ இது வரைக்கும் இருந்தால் நீங்கள் ரொம்ப என்கேஜிங்காக வச்சுக்கிட்டீங்க. ஸோ அந்த என்த்துவா இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்மெயிலை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பராக இருக்கு. எஸ்கியூஎல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க. அந்த யூசருக்கும் சீக்வன்ஸும் கொஞ்சம் கிரியேட் யூசர் சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் எஸ்கியூஎல்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கு. எது மாற்றணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி சொல்றீங்க. கொஞ்சம் அதை பிஎஃபா விட்டு சொன்னா நல்லா இருக்கும். அது நீங்க மனப்பாடம் பண்ணல, அதெல்லாம் வருது. பட் வந்து அது ஒப்பிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இல்லாம அதே அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அதனால ஒரு சூப்பர் ப்ரோ. எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்லை, மற்ற எல்லாமே கூட்டுதான். அப்புறம் எப்படி ப்ரோ அந்த நீங்க 6 பேக் எத்தனை நாள்ல வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ? எதுல ப்ரோ பாத்தீங்க? அதெல்லாம் டேட்டா அனலிஸ்ட் பாருங்க. இல்ல அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. அது லீன் 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 மசில் தானே வச்சிருக்கீங்க? ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. எவ்வளவு நாள்ல? ஸோ 3 months ப்ரோ. 3 monthsலயே நீங்க அந்த கட்டிங் கொண்டாந்துட்டீங்க. அது பிசிக்கே அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. எனக்கு பிசிக்கே அந்த மாதிரி தான். அதாவே அந்த இது உங்களுக்கு இருக்கு. ஆமா ப்ரோ. அது நீங்க நான் இப்படிதானா? ஆமா ப்ரோ, நீங்க அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஓகே. அப்ப எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அந்த உங்களுக்கு அந்த வகை தெரியாது. வீக்கெண்ட் இருக்காது. அதனால அந்த மாதிரி பிசிக்கு அந்த மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும். அதெல்லாம் வரோம் ப்ரோ. நான்லாம் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டா 5 கிலோ கூடியுது. நான்லாம் வெயிட் ஏற்றணும் ப்ரோ. நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கேன். எனக்கு வெயிட் ஏறணும், ஆனா ஏற மாட்டேங்குது. இல்ல வெயிட் அது வெயிட் ஏற வேணாம். லீன் மசில்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது போக உங்களுக்கு புரியும். உங்களை சூப்பரா இருக்கும். ஓகே. எங்க பாத்தியா? என்ன கேமரா வச்சு பார்த்த மாதிரி பேசுறியா? இல்ல ப்ரோ. சூப்பர், சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹாய் பிரவீன் ப்ரோ, வாங்க. சுரேஷன் என்ன 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 ப்ரோ? சுரேஷன் ப்ரோ. சுரேஷன் ப்ரோ என்ன அப்பப்ப கை தூக்கிட்டே இருக்கீங்க? வேற என்னம்மா? சுரேஷன் ப்ரோ, நீங்க நேம் கொடுத்துருக்கீங்களா ப்ரோ? சுரேஷன் எதுக்கு கை தூக்கிட்டே இருக்கீங்க? என்னன்னு சொல்லியா சொன்னாதானே தெரியும். ஓகே. ஹாய் பிரவீன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? என்ன ப்ரோ கேட்கல? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர், வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? இப்ப கரெக்டா இருக்கு. இப்பதான் வரும். ஓகே ப்ரோ. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Yeah, sure. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Praveen, currently having 4.5 years of experience in the product life management domain, where I have closely worked on managing PLM applications as an administrator. So this has helped me to gain strong knowledge and experience in SQL, SQL, Excel, and dashboard creation. Since I am passionate about working with data, I have developed my skills in PLSQL, MongoDB, Tableau, Power BI, and Python. So currently I am looking for transition into data analyst role where I can apply my skills and experience everything. Once again, thank you. Okay. So differentiate RDBMS and NRDBMS. So RDBMS is a rational database management system which is used to deal with structured
data using SQL, whereas NRDBMS is a non-relational database management system used to deal with unstructured data using MongoDB. So can you please explain the constraint? Constraint. Actually, I didn't see the Define pseudo column. Pseudo column is a false column used in it's a false column. Okay. No issues. So why companies use SQL Plus for managing data? Since SQL Plus is used in a command prompt, it is very safe and secure to use, where no history is stored. Whereas if we use in browser, the history will be stored. Is the reason. Define general function. Sure. Okay, no issues. So can you please tell the difference between translate and replace? Yeah. Replace is string based and translate is character based. Okay. So what are the number functions available in SQL? For functions. Okay. No issues. So what are the date functions available in SQL? Date function date between next day. Sys date. Okay. So can you please differentiate the drop and truncate? Yeah. Drop is used to drop all the values in all the data in the table, including the table name. The table name won't be existing. In case of truncate, all the data will be deleted, but the structure will be remains. 1 second. Bro, கேக்குதாப்பா? Okay. Okay. So last இது பண்ண மட்டும் ஒரு வாட்டி repeat பண்ணுங்க. Truncate is used to clean the data in the table, but the structure will be remaining the same. Whereas in drop, all the data will be lost, including the table. Okay. So can you please differentiate the DBMS and the NRDBMS? RDMS and MRDMS. No, DBMS and NRDBMS. DBMS. DBMS is a data management. It is used to deal with the data, structured data. There is no difference. Actually, RDMS is a type of DBMS. Okay, fine. So முடிச்சிடலாமா? Okay. Actually, I time கிடைக்கும். ஏன் இவ்வளவு பயம்? ஸோ ஓகே ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆனால் செல்ஃப் இன்ட்ரோ குட் புக், செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு. பட் எஸ்கியூஎல் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்கணும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக டே 2லேருந்து பார்க்கணும். டேட்டானா என்னன்றது ஆரம்பிச்சே பார்க்கணும். ஸோ எஸ்கியூஎல்ல கண்டிப்பாக மறுபடியும் ரீவாச் பண்ணிடுங்க. எஸ்கியூஎல் ரீவாச் பண்ணுங்க. ஸோ தட் பிஎல் எஸ்கியூஎல் ஈஸியாக இருக்கும். எஸ்கியூஎல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க, ஏன்னா ரொம்ப லேகிங் இருக்கு. அண்ட் தென் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டுமே இல்லை, ஏன்னா நம்மளுக்கு கான்செப்ட் தெரியாததுனால அது கான்ஃபிடென்ட்டும் இல்லை. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் சூப்பர் பண்ணலாம். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வாட்ச் மறுபடியும் ரீவாச் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் பேங்கை பார்த்துருங்க. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, டைம் இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர். ஸோ அமித் ராஜ். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, bro. Okay. Can you please share few words about yourself?
Sure. Good morning, Praveen. First of all, thanks for this wonderful opportunity to introduce myself. I am Amit Raj. I am an MSc Statistics graduate, strong fashion with data and driving insights from real-world data. Recently, I worked on a project titled நெட் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் லேக் அடிக்குது பாருங்க. எல்லாருக்குமா? எல்லாருக்குமா இல்லை எனக்கு மட்டுமா? ப்ரோ ஆமா ப்ரோ நெட் சுத்தமா கேட்க மாட்டேங்குது, ஸ்டக் ஆகி பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். கொஞ்சம் நெட்டு மட்டும் இதாகுது ப்ரோ. வயலின் செட்டில் வந்துருவா அப்பப்போ. ஒரு நிமிஷம் வெளியே போயிட்டு வந்துடும். ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் வெளியே போயிட்டு வந்துடும். கேக்குதா? ப்ரோ இப்போ ஓகேவா இருக்கு, சொல்லுங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சொல்றீங்களா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எனக்கு கேட்குது. Okay, sure, sure. First of all, thanks for this opportunity to introduce myself. Hi, I'm Amit Raj. I am MSc Statistics graduate, strong passion with data analytics and driving insights from real-world data. Recently, I worked on a project titled Analysis of Prime Against Human, where I analyzed the dataset to identify the pattern, trend, and risk features using statistical techniques. I'm really excited with this role because aligned with my interest in data analytics, I am eager to apply my skills like SQL, PLSQL, PP, Python, and data visualization tools to contribute effectively to the team. That's all about me. Thank you. Super. So difference with drop and truncate. Drop removes all the table in the database. Truncate removes rows, but not its table structure. Okay, so it is mandatory to use where class in delete. No, sorry, not hearing properly. It is mandatory to use where class in delete. Sure, yes, bro. We use where class in delete. We not use miss. We act as a truncate. So difference with primary key and foreign key. Primary key identify the unique rows. It is a combination of not null plus unique. Foreign key is a reference of primary key. Okay. So can you please add few words about SQL loader? SQL loader is used for the bulk data. It from the source like SQL and SQL. So what are the pseudo columns available in SQL? No, I not very properly. Voice breakout. Voice breaking. உங்க எண்டில் நெட் ரொம்ப இதா இருக்கு. வெளியே வந்திருக்கு, கொஞ்சம் கரண்ட் வீட்டுல இஷ்யூ இருக்கு, வெளியே வந்திருக்கு. கொஞ்சம் லேகா இருக்கு, பட் எனக்கு இதா இருக்கு, அந்த பிளர்ரா தான் இருக்கு, ஆனா வாய்ஸ் கேக்குது, பட் உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஓகேவா? கைஸ் எல்லாருக்குமா? இல்ல ப்ரோ, நீங்க பேசுறது தெளிவா கேக்குது, அவர் பேசுறது ஸ்டக் ஆகி வருது. ஸ்டார்டிங்கோட கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவா இருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் வேற ஏதாவது இடம் மாற்ற முடியுமா? கிழக்கு திசையை நோக்கி உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்குன்னு. ஒரு நிமிஷம் இப்ப கேக்குதா? இப்போ ஓகேவா இருக்கு ப்ரோ. வாய்ஸ் கேக்குது. இல்ல ப்ரோ ஹேங் ஆகுது. அப்படியே டாப் ஆகி நிக்கிறீங்க. இல்ல அப்படி எப்படி நிக்குது? ஒரு நிமிஷம் வரேன்.
இப்போ ஓகே ப்ரோ, உங்களுக்கு ஓகேவா? இல்ல வந்து கரண்ட் இஷ்யூவா இருக்கு ப்ரோ, கொஞ்சம் லைன் இஷ்யூ, அதனால நீங்க பாருங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, இப்போ ஓகே வருது ப்ரோ. ஓகே, ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் SQL loader? SQL loader used to collect bulk data. We use the used in the external source like SOS loop, CMT prompt, CSV. Okay. So So different act general fast. okay. So General different function. function and null function. It's both are same. We use for null values. NL function replace null values as a specified values. NL2 null function replaced as 0, not null as 1. Okay. So differentiate char and varchar. Char? Char and varchar. Where is a fixed length. Varchar is a variable length. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Create sequence column number. Create sequence column and the maximum value. Start with 1. Min value, max value, increment by 1. No. Catch 20. Okay. So define T-title and T-title. T-title is the top of the title. T-title is the bottom of that bottom. Okay. So differentiate RDBMS and NRDBMS. Differentiate RDBMS and NRDBMS. Relational database management system. It is structured data. We use SQL as a operator. Not relational database management system. It's not structured data. We use MongoDB as a operator. Okay. So define dual table. Define dual table. Define dual table. Dual table is a dummy value. Select the constant. Okay. So what are the types of join available in SQL? Equijoins, right join, left join, full outer join, natural join, self join, cross join. Okay, super. Okay bro, முடிச்சிடலாமா? Okay bro, இங்க நெட் இஷ்யூ ஆனா என்ன சரியா சொல்ல முடியல. இல்ல எனக்கு கேட்டுச்சு, கொஞ்சம் இதுதான் இருந்துச்சு, மற்றபடி எனக்கு நல்லா கேட்டுச்சு ப்ரோ. கொஞ்சம் அந்த இமேஜ் தான் சரியா தெரியல, மற்றபடி ஆடியோ இப்போ கிளியரா இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ 9 கொடுத்துருக்கேன். செல்ஃப் இன்ட்ரோ அப்படியே வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் ஸ்மெயில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி SQL ஸ்ட்ராங்கு எந்த ஒரு இதெல்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. நீங்க உள்ள இருந்த ப்ரோ கரண்ட் இஷ்யூவால கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, அங்கேயிருந்து வெளியே வந்து உட்காந்து அதனால ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் SQL செல்ஃப் இன்ட்ரோ எனக்கு தேவையானது பார்த்தேன். ஸோ அது கரெக்டாக இருக்குது, இப்போதைக்கு கரெக்டாக இருக்கு, எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. கொஞ்சம் ஒரு ஸ்மைல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்தராக பார்ப்பேன், ஒன்றும் பிரச்சனை. சூப்பர். ஐ வில் வெயிட் 9 days. தேங்க்யூ. திருவரங்கன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? அருமையா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ, சூப்பர் வேற லெவல். ஆரம்பிக்கலாமா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ. என்னுடைய கேமராலாம் கிளியரா இருக்கா ப்ரோ? வாய்ஸ் கேமரா, தங்களுடைய கேமராவிலிருந்து ஆடியோவிலிருந்து தொழில்நுட்பம் அனைத்தும் நன்றாக வேலை செய்கிறது. கிளப்பலாமா? சரி ப்ரோ. Can you please share few words about yourself? Yes bro. Hi Praveen, good morning. I am Thiruvarangan and I am having nearly 2 years of work experience in Nielsen IQ as a data operation analyst. My background is primarily on data analytics and fast moving consumer goods products, and I have supported my team without making bottlenecks, and also we will complete the project as soon as the deadline.
and I supported my project in all the areas, considering a less error and more productivity, more efficiency in my projects, and as well as the entire of the project supports. I am very much interested to learn new things, and as well as I am currently pursuing MySQL, MongoDB, Atlassian Jira, Power BI, and many other things, including artificial intelligence. I am very much interested to keep learning, and also very interested to upskilling my knowledge. Thank you for giving me this opportunity, Praveen. And also thank you so much for listening my words. Okay. So differentiate drop and truncate. Sorry, can you please repeat? Define? Differentiate drop and truncate. Yeah, okay. Drop and truncate are the two main functions used in the SQL. Truncate is used to remove the column and the structure. Drop is used to completely delete the structure. In these both scenarios, we won't use where function. Super. So can you please differentiate the substring and instring? Substring is used to separating the string from the given value. If example, there is a word called oracle, we will give 1, 3 means it will give the output as ORA. In the another scenario called instring, same the word we will use oracle. If we give only 3 means it will give only A. That is in the third string, ORA. So can you please add the query for creating user? Creating a user. Sorry, Praveen. If possible, sure, I will learn and I will then let you know as soon as possible. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Creating the sequence. If possible, can you please start? Then I will manage. Create sequence name, start with min value, max value, no cycle. That's it. Actually, you answered the question. Okay. So what are the database? What are the statements available in SQL? There are 5 statements available in SQL. One is data query language, data definition language, data manipulation language, transaction control language, and data control language. These are the 5 statements available in the SQL. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Database schemas. Database schemas. Actually, I prepared a well. You can start. I will end. Okay. So define constraint. Define? Constraint. Bro, I can't be able to catch you clearly. Define constraint. Constraint. Constraint is used to ensure the data accuracy in the given table in the SQL. There are 5 constraints. One is unique and another one is primary key, unique key, index. Sorry, not index. Actually, I missed it too. Primary key, unique key. Okay, no issues. So define subquery. Define subquery. Subquery means there is a query. We will build another query in a query. It's called a subquery. So which one is considered as a wrong join? Cross joint. Define auto T. Auto T. Auto T is also called as auto commit. If we turn on the auto T, we no need to save the query.
whenever we are giving a query, it will automatically saves the query, and that will automatically gives the output whenever we turned on the auto T. Okay, so define NVL and NVL too. NVL means null value logic, and NVL2 is also called there is a same. In NVL there is no replacement. In the NVL2 we can able to replace the null value. முடிச்சலாமா? Yes bro. சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ உங்ககிட்ட அந்த பிரிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. Super. Thanks bro. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு என்கேஜிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் கேட்குறேன், நம்ம கிட்ட இருக்கிறத கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா பண்ணி காட்ட. ஸோ ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை. ஸோ அதுக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு 9 கொடுப்பேன். என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ அப்படியே வச்சுக்கோங்க. எஸ்கியூஎல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரிப்பீட் பண்ணிருங்களா, அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணிருங்க. பண்ணிட்டு கொஸ்டின் பேங்கை பார்த்துருங்க. மற்றபடி எந்த ஒரு இதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை ப்ரோ. சூப்பரா கொஞ்சம் மட்டும் அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நம்ம நேற்று நைட்டில் வேற இருக்கீங்க சொல்லவா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, ஆசம். தேங்க்யூ so much bro. ஸ்மைல் எனக்கு பிடிக்கும், ஸ்மைல் கியூட்டா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்யூ. வாங்க வைஷ்ணவி, ஜெய வைஷ்ணவி. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. நீங்க தானே வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்? என்ன ப்ரோ? இல்ல வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட். ஜான் பேட்ச்ல வந்துட்டு மறுபடியும் வந்தீங்களோ? ஆமா ப்ரோ, அப்ப வர முடியலன்னு மறக்க. ஜான் பேட்ச்ல இருந்து அப்படியே மார்க்ஸுக்கு வந்தேன். ஓகே, சூப்பர். Can you please share few words about yourself? Good morning, Praveen. First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. I'm N. Jai Vishnavi. I'm an MBA graduate with strong interest in data analysis and data-driven decision making. During my academics, I undergone a project building a customer database management system. In that, I am creating data visualization, report preparation, creating interactive dashboards using Excel, SQL, MongoDB, and Power BI, which helped me to develop a solid foundation in handling data. I'm really excited about this opportunity because it aligns with my skills and learning goals, and I'm eager to begin my career and contribute effectively to the team. Thank you, Praveen. Okay. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. So why companies use SQL Plus for managing data? While using SQL, it opens in a default browser because sorry, Praveen. Yes. In SQL, we will open a default browser. It will delete the data, and data are not secure in SQL because the companies are switching to SQL Plus because there is a safe and secure database. Okay. So define general function. General function and null function are same. In general function, there are two functions, NVL and NVL2. In NVL, there are two parameters. If there is a null function, the parameter second will be replaced. NVL2, there are three parameters. If there is a null value, the third parameter will be replaced, and there is a value, the second parameter will be replaced. Okay. So what are the number of functions available in SQL? Round, trunk, mode, power, ABS, sign, seal, floor. So what are the types of join available in SQL? Equi-join. In outer join, there are 3 joins: left join, right join, full join, cross join. Natural join and equi-join are both are same. Self join or inner join. So define dual table. Dual table is a dummy table where we can fetch data which are not available in the parent table, which is original table. Okay. So can you please add the syntax for foreign key? While creating foreign key, the one primary key is mandatory. Create foreign key which reference to the primary key. Okay. So define a difference between primary key and unique key. Primary key and unique key are both the same, but primary key is connected to the foreign key.
Okay. So what are the number functions available in SQL? Number round, trunk, mode, power, seal, floor. Number functions. Already taken. Um, So can you please add few words about RDBMS and NRDBMS? RDBMS is a relational database system, and it is a structured data where it will be rows and columns. In RDBM, we will use SQL database management system. In NRDBMS, non-relational database system, it is used as a non-structural database. To speak with that, we will use MongoDB. Okay. So define subquery. Subquery is a query which will run within the query. Okay. So what are the date functions available in SQL? Add months between next day. Okay. So define aggregate function. Aggregate function, group function, and multiple row functions are one and same. Minimum, maximum, sum, average, count. So define spool in SQL plus. Spool, which is used to record the transactions which we are running in. Once we on the pool, it is mandatory to off. So Salama. Super. Super. So 10 out of 10. When self intro, correct. So self intro correct. SQL நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாவே போனேன் ஸோ கேட்டதே மறுபடியும் கேட்டேன் ஸோ அது லைக் அது வந்து எவ்வளவு கேட்டாலுமே அதை ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ நீங்க அது அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல்லாம் கேட்டதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க லேகே இல்லாம எதுவுமே ரெண்டுமே சூப்பர் நல்ல ஒரு என்கேஜிங்கா இருக்கு ஸோ எந்த நீங்க ஐ கான்டாக்டா இருக்கட்டும் உங்களோட லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் கன்வே பண்ற விதமா இருக்கட்டும் நீங்க ஓனாவே பண்றீங்க மனப்பாடம் பண்ணீங்களா ஓனா பண்ணீங்க பட் அது இயல்பாகவே இருக்காது சூப்பர் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ தேங்க்யூ சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் அஜய் ப்ரோ மார்னிங் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் ப்ரோ சூப்பர் ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் Good morning to one and all present here. It's my pleasure to introduce myself, Ajay Udyot, completed BTech Artificial Intelligence and Data Science and passionate for data analytics. Recently, I am focused to developing my skills in Oracle SQL, Python, Power BI. I am really excited about this role to share because many companies admire about this role. I am ready to bring my skills to your team. Thank you. So can you please differentiate drop and truncate? Drop is used to delete the table or columns. We can use a column name reference in drop. Truncate is used to delete the table. We can have the structure of table in truncate. Okay, so it is mandatory to use var class in delete. Yes, it mandatory use the var class in delete because we don't use var. It delete entire table or column. Okay, so can you please add few commands in SQL plus? Set line space, b title, t title, page size. That's all. Okay. So define auto t. Auto t is used to auto t is used in SQL plus command for plan execution and CPU cost or rows and columns in the table. Okay, so define constraint. Constraints are nothing but we used to set limits or conditions in that table or column. There is many types of constraints: primary key, unique, not null, check, foreign key. So differentiate primary key and foreign key. Primary key is one type of constraint. It is used one time in a table and it not allowed null values. It is being unique, but foreign key is reference of primary key. We use parents in primary key in foreign key. Okay, so can you please share the difference between a substring and instance?
Substring is a part of string. In string is used to find the location in a string. That means length. Okay, sir. Okay. No, so can you please differentiate the T-tail and P-tail? T-tail is in upper, header footer. T-tail is in tight upper, in B-tail is in bottom. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo columns available in SQL is user ID, row num, row ID, sysdate, systimestamp. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Create sequence name starts with min max, increment by 1, and no cycle, catch 20. Catch 20 and no cycle is a optimization, query optimization. It's a keyword. Super. So different dual table. Dual table is a temporary table we call as dummy table. It is used for testing function. So what are the date functions available in SQL? Add date, month between, add date, month between, and next day. So difference between primary key and unique key. Primary key and unique key are similar. Primary key is primary key not allows null value. It is used in one time. Unique key we cannot allow duplicates value in unique key. Okay. So can you please share the few words about DCL? Bro? DCL. Data control language. DCL data control language is used. Data control language is used for the permission grant and revoke. Okay, super. So முடிச்சலாமா? Okay. Super. So super bro, நான் 9 கொடுத்திருக்கேன். செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, थैंक यू ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அது சூப்பரா இருக்கு. SQL நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. பட் கொஞ்சம் அந்த லைட்டா கொஞ்சம் பேனிக் ஒண்ணு அதெல்லாம் வரதான் ப்ரோ செய்யும். அது இல்லாமலாம் இல்ல. இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. பட் உங்ககிட்ட அந்த ஸ்டஃப் இருக்கு. ஸோ நீங்க ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு தெரியுது. கொஸ்டின் பேங்க் மட்டும் எடுத்து படிச்சிருங்க. ஓகே ப்ரோ, थैंक यू. பாயிண்ட் எழுதி படிச்சிருங்க. ஓகே. மற்றபடி ஸ்டோரிஸ்லாம் கரெக்டாக சொல்றீங்க. அந்த ஆப்டிமைசேஷன் எல்லாம் ப்ராப்பராகவே சொல்றீங்க. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த என்கேஜ்மெண்ட்ல இருக்கும்போது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் ஐ கான்டாக்ட் வச்சுக்கணும். ஓகே ப்ரோ. மூவ் பண்ணக்கூடாது. थैंक यू. மூவ் பண்ணாம நேரா மட்டும் இருந்துட்டு கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுதான் ப்ரோ. மற்றபடி சூப்பர். थैंक यू ப்ரோ. கிரேட் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ தேவ் ஆனந்த் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. கேமரா ஆன் பண்றீங்களா? வணக்கம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க? சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஓகே ப்ரோ. So can you please share a few words about yourself? Sure. Hi Praveen. First of all, thanks for the opportunity. My name is Devanand. I'm a BTech graduate with an overall of 4 years experience in project management. I'm currently working as a PMO in HL Tech, where I've increased the operational efficiency through project management methodologies by building reports and dashboards. Currently, I'm upskilling with SQL, MongoDB, etc. Looking for a breakthrough into the data analytics domain. Okay. So differentiate drop and truncate. So drop actually deletes the whole table values along with the structure, whereas truncate only deletes the table values, but the table structure remains intact. Okay. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo columns are nothing but false columns. These are not an actual columns. So the types of pseudo columns available are user UID, row number row ID, next well curvel, and the sys timestamp and the sys data. Okay. So can you please differentiate the replace and translate?
Sure. So replace is actually string based. Translate is actually character based. So replace, if we want to replace Praveen with Tala, it will replace wherever Praveen, it will replace it to Tala. Whereas if I want to translate CLR into BDR, wherever C is there, it will go into B, and wherever the second string CL, it will go into D, and the third string where third character, if it is R, whatever the character I have mentioned for the translate, it will translate into that. So it is not a string based. Wherever the characters are present, without the sequential order, it will just replace the same. So define constraint. So constants are nothing but the conditions to set up a limit within the column. Okay. So can you please add the syntax for creating foreign key? Sure. So create constraint. So the constraint will be the table will be already there. So constraint we'll have to name. So constraint will give the table name, 2 letters of the table name, underscore the constraint name, which is foreign key, so FK, and the column name also will have to provide with the synonym. So whatever the foreign key, say for example, I'm giving the employee name as foreign key, I'll provide EN. Okay. So how can we drop the constraint? We'll just provide a drop constraint and the constraint name. Okay. Can you please add the syntax for that? Drop constraint, the table 2 letters of the table name, underscore the 2 letters of the column name, underscore the 2 letters of the constraint. Okay. So define dual table. Dual table is nothing but a dummy table defaultly provided within SQL to perform few testing queries. Dual table are mostly used whenever we use to interact the pseudo columns. Okay. So define outer join. So outer join gives us both the matching values along with the other values as well. So there are 3 types of outer joins. One is left outer join, where the matching values along with the left table will get the whole values, whereas the right outer join will get the matching values along with the whole of the right outside table, whereas the full outer join will get both the matching values and both values from both the tables. So if self join and LP join both are same. Yes, Praveen, both are same. Okay. So which one is considered as a wrong join? Come again, Praveen. Which one is considered as a wrong join? Sorry, can you repeat it? Which one is considered as a wrong join? Wrong join, cross join. Yeah, cross join is considered as wrong join. Sorry, I wasn't able to hear you properly. No. So what are the database schemas available in SQL? So there are 5 database schemas, namely a table, sequence, synonym, index, and view. Okay. So what are the statements available in SQL? There are 5 types of statements, namely DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. So they stand for data definition language, data manipulation language, data control language, transaction control language, and data query language, which is nothing but select of fetching. Super. So முடிச்சிடலாமா? முடிச்சுக்கலாம். சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ நான் 10 கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ நான் எதிர்பார்த்தா செல்ஃப் இன்ட்ரோ பக்காவாக இருக்கு. அந்த எஸ்கியூலுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, நல்லாவுமே கன்வே பண்ணுறீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு மெயிலோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பெட்டர். பட் மற்ற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ஸோ ஐ வில் டேக் தட். அப்படியே அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோ அப்படியே வச்சுக்கோங்க. எஸ்கியூலுமே லைக் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக. ஆனால் நீங்கள் கன்வே பண்ணுற விதத்திலே தெரியுது. ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே வருது. ஸோ அதனால நான் எதுவும் சொல்றதுல சூப்பர். நல்ல ஒரு லைக் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரோ. 10. Thank you, bro. Thank you. Super. Thank you. Iseki Amal. வாங்க. 16 சார்ஜ் மட்டும் போட்டுக்கிறேன்.
ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். காலேஜ்லாம் எப்படி போகுது? காலேஜ்ல நல்லா போகுது ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான். செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர். இயரா? பிஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர். Okay, super. So can you please share a few words about yourself? Hi Praveen. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I'm Mr. Kemal. I'm currently pursuing my MSc in data analytics with a strong passion for data analysis and extracting a meaningful insights from data. I have a good knowledge on SQL, SQL Plus, SQL Loader, Python, Power BI, and MongoDB. Recently, I completed my BSc final year project on image technography, which is a process of hiding a text into an image. I'm really excited about this role because I always admired your company's data-driven approach, and I'm ready to bring my skills to the team. Okay, so can you please differentiate replace and translate? Replace is a string-based function, whereas translate is a character-based function. When you want to replace replace a string with another string, we can use a replace function. Translate, if you want to replace a character with another character, we use a translate function. Okay, so which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join because the first row, the first table and the second table, each row is connected with the second row. Each row is connected with the second table, so it not used in real time, so it will be considered as a wrong join. Okay. So define auto T. Auto T is used to return an evaluation plan. Okay, super. So can you please share a few words about SQL loader? SQL loader is used to load a bulk amount of data. We must ensure we have a CSV file. Okay, fine. So can you please add the query for SQL loader? Load data in file, path of a CSV file, then into table name, fields terminated by comma, optionally enclosed by double quotes. Inside inside the parenthesis, we have to give a column. Okay, so can you please add the query for creating user? Create username, identify by password, default user, default table space user, quota unlimited on user, temporary table space, temp or test, like that. Okay. So what are the date functions available in SQL? Month between, add month, next day. So what are the statements available in SQL? DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. DDL stands for DDL stands for data definition language. DML stands for data manipulation language. TCL stands for transaction control language. DCL stands for data control language, and finally DQL stands for data query language. Okay. So define view. View is a virtual table. It just act like a table. We cannot perform any DDL DML operations on view. Only we perform a fetching operations. Okay, so define RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. It is used to work with the structured data. For example, SQL, Oracle SQL, SQL Plus. Okay, so can you please add few words about the dual table? Dual table is a dummy table. It contains one row and one column. It is used for temporary operation. It doesn't store any user data. Super. முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாமா? Super. Like
ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் போறீங்க? இனிமேதான் செகண்ட் இயர் போகும். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்போ அது மாதிரி உங்ககிட்ட நீங்க அந்த ஃப்ளோ இருக்கு. ஸோ சூப்பர். செல்ஃப் இன்ட்ரோ நல்ல ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோ, எஸ்கியூஎல்மே நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ நல்ல என்கேஜிங்காகவும் இருக்கு. அப்பப்போ தமிழ் வேர்டு வருது கீழே மேலே. அப்புறம் அது அப்படிதான். அது அது வரதான் செய்யும் சார். நீங்க இன்னுமே இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறது தானே ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ? இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்படியே தெரியல. சூப்பர். அதுக்காகவே ஐ வில் ரேட் 10. தேங்க்யூண்ணா. சூப்பர் சூப்பர். ஸோ எந்த இதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் வரதான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு பண்ணேன். நல்லா இது நல்லா படிங்க. காலேஜும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. காலேஜும் ரொம்ப ஒரு கோல்டன் பீரியட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதே நேரத்தில் படிங்க. தேங்க்யூண்ணா. சூப்பர். கௌதம் ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ இருக்கீங்களா? பிரவீன், நான் துர்கா. சாரி ஃபார் இன்டரப்ட். பிரவீன், என் லேப்டாப் வந்து என் வீட்ல இருக்கு. நான் வந்து எலெக்ஷனுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு வந்தேன். இப்பதான் ரியலைஸ் பண்றேன் லேப்டாப் வேணும்ட்டு. சரி, நான் போன்ல அட்டன் பண்ணா ஓகேவா? ஓகே அட்டன் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ பிரவீன், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஓகே சூப்பர். கௌதம் ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ ஒரு தரம், கௌதம் ப்ரோ 2 தரம், கௌதம் ப்ரோ 3 தரம். ராகுல் ப்ரோ. இருக்கீங்களா? கௌதம், ராகுல். யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பாக்குறீங்க? நான் போகவே இல்லை, பாக்குறேன். இன்னும் யாரு? துர்கா தேவி ப்ரோ. நேம் சொல்லுங்க, யார் யாருன்னு பார்ப்போம். சௌந்தரராஜ் ப்ரோ. கவிப்ரியா. விக்னேஸ்வரன் ப்ரோ. ஈஸ்வரன். துர்கா தேவி ப்ரோ. சௌமியா. உங்களுக்கு இந்த யூனிவர்ஸோட ஒரு பிளெஸிங்ஸ் தரேன், வச்சுக்கோங்க. ஓகே. தீர்க்க சுமங்கல் செக், தீர்க்க லக்கி சாஸ்திரி. ஓகே. பொறுமை முக்கியம் லைஃப்ல. பொறுமை முக்கியம். அது உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு. அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இது இருக்கு. பரவாயில்ல. ப்ரோ, எனக்கு உங்க வாய்ஸ் மட்டும் லோவா கேக்குது. எல்லாத்தோட வாய்ஸும் நல்லா கேக்குது ப்ரோ. என் வாய்ஸ் லோவா கேட்குது? ஆமா ப்ரோ, இடையில கொஞ்சம் ப்ரோ இந்த ஹெட்செட் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தண்ணிக்குள்ள இருந்து பேசின மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அந்த ஹெட்செட் போட்டதுக்கு அப்புறம். ஆமா, நீங்க ஹெட்செட் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கு. நான் இடையில கூட சொன்னேன் உங்க வாய்ஸ் மட்டும் கம்மியா இருக்கு. 5 நாளும் போட்டுட்டு இல்லைங்க. இப்ப கேக்குதா? இப்போ ஓகே ப்ரோ, கிளியரா இருக்கு. முதலே சொல்லிருக்கலாம்ல, இந்த மிஷின் நான் போட்டுக்கிட்டு உட்கார்றதுக்கு நான் இப்படி உட்கார்ந்து. ஓகே சூப்பர். கொஞ்சம் லாக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. ஓகே கேக்குது ப்ரோ. ஓகே. சோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? கௌதம் ப்ரோ இல்ல, ராகுல் ப்ரோ இல்ல, காயத்ரி ப்ரோ இல்ல, அருண் ப்ரோ இருக்க ப்ரோ. வாங்க காயத்ரி. என்ன காயத்ரி ப்ரோன்னு? வாங்க ப்ரோ, எல்லாமே ஒரு ப்ரோ தான். வாங்க வாங்க, ஆன் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். உங்க ஹப்பி போட்டோவை பார்த்தேன்.
Happy birthday, Bay. 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 Super. Super. Okay. So, ஆரம்பிக்கலாம். Tell about yourself. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Gayatri. I have a 1 year of experience in NIQ as a data operation analyst. My background is primarily in data operation and data handling, where I have helped my previous team to achieve accurate data operation and timely delivery of data. I'm well trained in SQL, SQL Plus, and MongoDB. I'm currently enhancing my skills into data analyst role. I love to solve problems related to data quality, data analysis, and data accuracy, which is exactly why I'm applied for this position. Thank you. Okay. So, can you please differentiate drop, delete, and rank it? Delete, it's used to delete the specific column. If you want to delete any specific column, use a column with where condition. Truncate is also used to delete the entire table, and we can also describe the table and structure of the table. And the drop is used to delete entirely data in the table. We cannot describe the table. Okay. So, why companies use SQL Plus for managing data? SQL Plus is a command line tool. It is a fast and lightweight, and it's automation friendly, and it is secure and stable, and backend operation, strong backend operation, and scripting support. So many companies using for this SQL because of this. Okay. So, can you please share the query for creating user? Create username identified by password, default table space user, for quota 10 mm on user, temporary table space 10 mm. Okay, so define query optimization. Query optimization. Hatch and no cycle is the query optimization. Okay. So can you please set the query for creating foreign key? Alter table name, alter table name, add constraints foreign key, reference foreign key department, reference department. So what are the date functions available in SQL? Months between, add months, next day. Okay. So what are the number functions available in SQL? Round, trunk, mod, power, key, float, ABS, sign. So define dual table. Dual table is a dummy table. It is we can use a function or a text expression without using the real table. Okay. Define NVL and NVL2. NVL and NVL2, we can NVL is used to replace the null values. NVL2 choose the two values based whether the field is null or not. Okay, so can you please add the query for creating sequence? Create sequence, sequence names, start with 1, min value 1, max value 100, increment by 1, no cycle, cache 20. Here no cycle and cache 20 is a query optimization. Okay, so define DCL. DCL is a data control language. It's used to control data and the data, give access to control the data in the database. It's grand and Okay, so can you please share few words about the self join? Self join is inner join. It is an inner join, so we can join the table inside the table. So what are the database schemas available in SQL? Database, table, sequence, synonym, index, view. What are the statements available in SQL? DDL, DML, ECL, TCL, EQL. DDL is the data recognition language, data manipulation language, data control language,
transaction control language, DQ வந்து data query language like fetching, cancel. So define NRDBMS. NRDBMS is a non-relational database. It is an unstructured and semi-structured database. Okay, super. So முடிச்சிடலாமா? Okay, சூப்பர் காயத்ரி. ஸோ நான் 10 கொடுப்பேன். செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு. நீங்க இந்த எஸ்கியூஎல்மே நல்லா கன்வே பண்றீங்க. பட் வந்து நடுவில் சொல்லிக்கும் போல தப்பா இருக்குமோன்னு ஒரு ஃபீல் வருது. அது 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 வரதான் செய்யும். ஆனா காட்ட வேணாமே. ஓகே. கண்டிப்பா அது வரதான் செய்யும். ஸோ அது நர்வஸ் இல்லாமலாம் இல்லை. பட் என் கூட நீங்க ஒரு 3 மார்க் பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது அடுத்து போகும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றேன். ஸோ அது வந்து வரதான் செய்யும். பட் அந்த ஃபேஸ்ல நம்ம காட்டிக்கிற வேணாம். ஒரு மேக்சிமம் டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் எவ்வளவு நிமிஷம் நடக்கும் அப்படின்னா அதிகபட்சம் வந்து 8 நிமிஷம் தான். 5 to 8 தான். ரொம்பலாம் உட்கார வைக்க மாட்டாங்க. இவ்வளவுதான். எம்என்சிலாம் அவ்வளவுதான் வரும். அதை நீங்க வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து கொஞ்சம் கனெக்டிவிட்டி பண்ண பாருங்க. மற்றபடி 10 செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருக்கு. எஸ்கியூஎலும் கரெக்டா இருக்கு. கொஞ்சம் அது தப்பா இருக்குமோன்னு நினைச்சு சொல்ல வேணாம். கரெக்ட் தான் எல்லாமே. ஓகே ஓகே, சூப்பர் காயத்ரி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அருண்குமார் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. என்ன ப்ரோ 2 வாய்ஸ் கேக்குது? கேக்குதுங்களா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ கொஞ்சமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். வீட்டில் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க், அதனால கொஞ்சம் வருங்க. என்ன ஃபங்க்ஷன் ப்ரோ? ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ணிருக்கோம். என்ன ப்ரோ? ஹவுஸ் வார்மிங். அப்படியா? சரி, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ட்ரை மட்டும் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். வந்தா போதும். ஓகே. Can you please have few words about yourself? First of all, thank you for giving opportunity to introduce myself in front of you. My name is Arun Kumar. I'm recently graduated from SA Engineering College with a degree in Computer Science Engineering. During my studies, I developed a strong foundation in SQL. I'm a fast learner who thrives in environment. I am looking to apply my dedication and my background in data analyst to help this company grow. That's all of it. Okay. So differentiate the RDBMS and NRDBMS. RDBMS means relational database. Database will be in structure format. Example SQL. NRDBMS is a non-relational database. Database will be unstructured format. Example MongoDB. Okay. So define row number. See, என்ன bro? சூப்பர் பண்ணுங்க. row number. No bro. Okay. So define constraint. So define join. Join is 5 types: inner join or self join, left join, right join, or full join. Okay, which one is considered as a wrong join? No. Okay. So define view. Sorry? Define view. Sorry. Okay. So define index. Never sorry bro. என்ன ப்ரோ இது? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு பொண்ணு கிட்ட ப்ரோபோஸ் பண்றமாங்க. இல்ல பிடி எனக்கு பிடி அப்படி இல்ல ப்ரோ. பிடி ப்ளீஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க. ஆனா ஏன்டதானே ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா பண்றேன் ப்ரோ. வெக்கப்படாதீங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஒழுங்கா, கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் பண்றேன் ப்ரோ. நல்லா தான் பண்றீங்க. ஓகேவா? சரி, ரெண்டு கேள்வி. ஓகேவா? What are the statements available in SQL? Statements available in SQL: DDL, DML, DCL, TCL, DQL. DDL stands for data definition language. DML stands for data manipulation language. TCL stands for
A transaction control language. DCL stands for data control language. So what are the schemas available in SQL? Schema. So define data. Data is a collect information. Database means collection of data. Super. முடிச்சிடலாமா? Okay bro. Okay. ஒரு சூப்பரா தான் ப்ரோ Thanks. பண்ணீங்க. ஸோ ஐ வில் ரேட் 8 கொடுப்பேன். ஸோ ஒண்ணுமே இல்லை, செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருக்கு. ஜஸ்ட் வந்து எஸ்கியூல மட்டும் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் படிங்க, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. கண்டிப்பா ப்ரோ. பேசிங்கா தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு கொஸ்டின் பேங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மார்க்ல நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இதுதான் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே. ஸோ ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் இருக்கீங்க லைவ்ல? சௌமியா இருக்கேன். நான் இருக்கேன் ப்ரோ. யோகேஷ். வணக்கம் ப்ரோ. யோகேஷ் ப்ரோ. Bro, the Vignesius. ஓகே ஓகே ஓகே, சூப்பர் கைஸ். அடுத்து உமையால். உமையால். Good afternoon. ஹாய் உமையால். மதுரை. ஆமாண்ணா. அமெரிக்கன் காலேஜ். ஆமாண்ணா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஒன்ஸ் அகைன். ஓகே. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ்ண்ணா. ஓகே. Can you please share few words about yourself? Yes, good afternoon. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Umayal Bharati. I am a technical professional and MCA graduate with a deep passion in data storytelling and database architecture. Recently, I have been focused on bridging the gap between raw data and actionable insights through intensive projects using SQL for complex querying, Python for data manipulation, and MongoDB for NoSQL database management as well. I have been documenting my technical learning and my learning journey in LinkedIn to share broader insights among the communities. I'm really excited about this role because I have always admired your company's approach to leveraging data-driven decisions to improve the solving problems like in a very technical manner, and I'm ready to bring my skills and my foundation skills to team as well. Okay. So why companies use SQL Plus for managing data? Yes, if we used data, like if we have to like நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், திடீர்னு ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ரீச் காலேஜ் கிட்டுன்றதுனால உங்களுக்கு ரீச் கொடுத்துட்டேன். என்ன கொஸ்டின் ஒரு தடவை கேக்குறீங்களா? கொஸ்டின் என்ன கேட்டேன் நானும் மறந்துடுவேன். என்ன பிரச்சனை? ஓகே, இல்ல SQL Plus இல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டேன். SQL Plus ஏன் யூஸ் பண்றாங்க கேட்டீங்க. Companies are using SQL Plus because it's very safe and secure compared to browser, because the data can't be hacked or leaked or manipulated by any third parties. So it's very safe and secure because data is like a very sensitive information to all companies, clients, and the users as well. So that's why companies using SQL Plus. Super. So can you please share few words about pseudo column? Pseudo column is not an actual column, but when we call pseudo column, it will act like a column. There are 5 types of pseudo column, which is user ID, sys timestamp, sys date, row num, and row ID. So can you please share the query for creating user? Creating users comes under transaction control language with 2 main functions, which is grant and revoke. So create username identified by password, default table space on users, quota 10 on users, temporary
temporary table space term. So define view. A view acts as a virtual table. It's not an actual table, but it acts as a virtual table. Okay. So what are the database schemas available in SQL? There are 5 database schemas available, which is first one is table, sequence, synonym, index, and view. So define dual table. Dual table is not actually a table, but it's act like a dummy table. If we have to practice with any functions or queries, we can call dual table, but it acts like a real table in Oracle SQL. So can you please share the difference between RDBMS and NRDBMS? Relational database management system is also called structured database, which includes tables, rows, columns in a structured format, for example, SQL. A non-relational database lacks structure. It's also called unstructured database, example, MongoDB. Okay. So define nestable and curver. Nextable and curval will come under the database schema sequence. The next one is called next value, and curval represents the current value in the sequence. So can you please share a few words about database? Database is like a collection of information. So where we collect all the data and we can manipulate, create, or do any functions with the data. முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாமே. முடிச்சிடலாமானே? சரிண்ணே. சூப்பர். உண்மையால ஐ வில் ரேட் 10. ஸோ 10 கொடுக்குறேன். ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்குரிய ஒரு ஸ்பீச் உங்ககிட்ட இருக்கு. நல்லா கன்வே பண்றீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ நல்லா கொடுத்தீங்க. அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோல ஒரு கொஞ்சம் திக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் செல்ஃப் இன்ட்ரோ நல்ல பாயிண்ட். நீங்க சொன்னது எல்லாமே ஒரு கேட்சியான பாயிண்டா இருக்கு. நல்லா கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க செல்ஃப் இன்ட்ரோ. அந்த SQL நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு கம்யூனிகேட்டிங்ல ஒரு சின்ன ஸ்மைல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா இருக்கும். ஓகே ஓகே. பட் சூப்பர். நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வே ஆஃப் கனெக்ட் தான் இருந்துச்சு உண்மையா. தேங்க்யூ. சூப்பர். ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ. ஓகேண்ணா. பாய்ண்ணா. பை. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்ருதி. हाय ब्रो. हाय. कैमरा ऑन करो. हाय ब्रो. हाय. गुड आफ्टरनून ब्रो. Good afternoon, Maitha. Okay, good afternoon. So calendar சரி. செல்ஃபி இருக்கா? கோபி அதிகமா இருக்குது கோபி. உட்காருங்க. Okay. So can you please share few words about yourself? Yeah, sure. Good afternoon. First of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. I am Shruti and I have 1+ years of experience as a reduction analyst at IBM India. My background is primarily focused on order to cash and accounts receivable process, which I have helped to resolve the complex deduction cases and identifying the payment clearing processing. I am skilled in SAP, S4 HANA, FICO, and Urium, which I have a strong foundation in analytical thinking, deduction analysis, and root cause analysis. I love solving problems related to data and process optimization, which is I am learning SQL and SQL Plus, Oracle, MongoDB, and Power BI and Python. I am also well versed in tools and methodologies like SDLC and Atlassian Jira. I am ready to bring my analytical skills and technical knowledge to the data-driven role. Once again, thank you for this opportunity. Great. So can you please differentiate the substring and in-string? Okay. Substring is used to get the part of the string. In-string is used to get the position of the string. Okay. So can you please share few words about SQL loader? SQL loader is used to load the bulk data set. It is
extract from CSV file. It is provided by client team. Super. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo column is not a column, just act like a column. User UID, sysdate, sys timestamp, row num, row ID, nextwell, and curvel. So define constraint. Constraints are nothing but the condition to set the specific limit on table column. Okay. So which one is considered as a inner join? Self join is considered as a inner join. So which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Cross join is considered as a wrong join. Kirka. யாருக்கு இருக்கு? Sorry bro. Cross join is considered as a wrong join. Okay, super. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is relational database management system. It is structure and it is structured format. It is also it is used to speak with rows and columns in the table format. For example, SQL. NRDBMS is a non-relational database management system. It is semi-structured and unstructured. Example, MongoDB. So define DCL. DCL is a data control language. Grant and revoke. Grant is providing the access to the user. Revoke is revoking the access from the user. Okay. So define DQL. DQL is data querying language. Select for used to fetching the rows and columns. So define AutoT. AutoT is one of the SQL plus commands. It executes the plan value. It executes the plan value. Okay. Fine. முடிச்சிடலாமா? Okay bro. Super. ஸ்ருதி லைக் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருந்துச்சு. நீங்க உங்களோட அந்த IBM டிடக்ஷன் கூட சேர்த்து நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை காட்டினீங்களா, நல்ல ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோவா இருக்கு. ஸோ அது குட், சூப்பர், அப்படியே இருக்கட்டும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கீங்க. ஸோ எந்த ஒரு லேப் இல்லை, எஸ்கியூஎல் நல்லா இருக்கு. ஸோ நீங்க உங்களோட டாஸ்க் இதெல்லாம் பார்க்குறேன். ஸோ சூப்பரா இருக்கு. என்ன நீங்க கண்டேன்னா ஹச்ஆர்எக் இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க. அது ஒண்ணுதான். இல்ல ப்ரோ, நான் கிராஸ் ஜாயின் சொன்னது அப்படி அப்படின்னீங்க. அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா வெளில நிற்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஒண்ணு இல்லை, சூப்பர். மற்றபடி எந்த ஒரு இதுவும் சொல்ல. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க அப்படியே ஃபர்தரா டிராவல் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா வந்து. ஓகே. ஓகே, சோ நல்ல ஒரு நடுவுல கொஞ்சம் வந்துன்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லிட்டாங்க. நடுவுல வந்து இருக்கு வரதான் செய்யும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றும் பிரச்சனை நோ இஷ்யூ. இல்ல இவ்வளவு நேரம் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா அது கரெக்டா எனக்கு கூப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி பதட்டமாயிடுச்சு. அதெல்லாம் வரதான் செய்யும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதெல்லாம் யூஸ்வல் தான், ஹியூமன்ஸ் தானே, நம்ம என்ன மிஷினா. ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ, பை. வைஷ்ணநந்தா ப்ரோ. வைஷ்ணவ் நந்தா, எஸ்எஸ். வைஷ்ணவ் நந்தா ப்ரோ, ஒரு தரம், 2 தரம், 3 தரம். விக்னேஷ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. மீட். சாரி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். வேற லெவல். ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay bro. Can you please share few words about yourself? Hi,
First of all, thank you for actually giving this opportunity to introduce myself. I'm Viktesh. I have 5 years of the work experience at the Amazon Development Center. Worked as an quality analyst, later as an quality assurance lead. My role involved working with large data set, owning the process end to end, checking the data accuracy, tracking the quality metrics, doing the root cause analysis, creating the reports, and actually maintaining the dashboard. I have also worked with the SQL and collaborated with the business analyst team to automate the process and to improve the overall data quality. So through this experience, I developed a strong interest in data analysis and data-driven problem solving. So I upskilled myself in the SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, and MongoDB. Now I am an immediate joiner, currently looking to transition into a data analyst or data science role to work more closely with data, generate insights, and support business decisions. Great. So can you please differentiate the substring and instring? Substring is used to get the part of the string, and the instring is to get the actual position of the string. Super. So define constraint. The constraint is nothing but it is actually the condition to specify the limit which is actually applied to the table. So what are the types of constraint available in SQL? Constraints in SQL. The primary key, foreign key, not null, primary key, foreign key, not null, and check. Define and default. Yeah, super. Define view. View is actually used for an optimizing the fetching data. So it acts as a virtual table, and it is only used to fetch data. We cannot insert or do any other operations into it. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Database schemas, table, a table, synonyms, sequence, view, and index. Okay, so what are the statements available in SQL? DCL, DDL, DML, TCL, and DCL, I think. I missed one. TCL. Sorry, DQL. Okay, so define DCL. It is DCL, data control language. It is used to control access and permission to the user, to the table. So define SQL loader. SQL loader is used to load bulk data into a database, actually using the external file, CSV file. Super. So முடிச்சலாமா bro? Okay. Super bro, I will rate 10. So 10 கொடுக்குறேன். ஒரு ஃப்ளோல கேட்டா அந்த ஃப்ளோ பூராமே கரெக்டா நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஸோ உங்களை செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா ஆன்சர் ப்ரோ. அது ரொம்ப முக்கியம். செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர், அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் SQL நல்லா ஸ்ட்ராங், நல்லாவே கன்வே பண்றீங்க. உங்களோட கன்வே வந்து ஒரு நீட் லைக் ஒரு ஜென்டிலா இருக்கு. ஸோ பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்றீங்க. ரொம்ப இழுத்தாலுமே கட் பண்ணிடுவாங்க, பட் நீங்க பாயிண்டா சொல்றீங்க. ஸோ 10 ப்ரோ, எதுவும் சொல்றதுல கரெக்டா 10. ஜஸ்ட் ஒரு ஐ கான்டாக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஒரு சின்ன இதுதான், மற்றபடி சூப்பர் ப்ரோ. எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, நல்லா இருக்கு. கேப் ஃபில்லிங்குமே ரொம்ப இல்லை. சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. தாமோதரன் ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம் கேமரா. ப்ரோ கேமரா தெரியுதா? தெரியுது ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay. Can you please share few words about yourself?
Yes. First of all, thank you for this opportunity to introduce myself. I'm Damodaran and I have around 3 years of experience in Bharati Airtel as a network engineer. And my background is as a network engineer is primarily depend on data handling and to analyze bulk volume of data and also presenting the insights in visual format, where I helped my previous team to achieve timely delivery of data results. Through my experience in networking based data analysis, I have built a strong foundation in SQL, SQL Plus, PLSQL, MongoDB, Python, and Power BI. And I'm actively strengthening these skills to transition into data analytics role. And also, I'm very much interested in solving problems related to data quality, data analysis, and improving data accuracy, which is exactly why I'm applying for this role. Yep. Thank you, Prabhu. So, Super. So can you please differentiate drop, delete, and truncate? yeah, you can use drop to completely remove the table, and delete for remove specific row from the table, from which we can use a where condition. For truncate, we remove all the rows from the table and do not delete the table structure. You can do not use where condition in truncate. Okay, super. So what are the database schemas available in SQL? Bro, table, sequence, synonym, index, and view. Okay. So what are the statements available in SQL? DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. Bro. DDL means data definition language, DML data manipulation language, TCL data control language, TCL transaction control language, DQL data query language. Super. So define view. View is nothing but a virtual table where we can use just to view the table. We cannot do any operations other than the view. Okay. So can you please differentiate the RDBMS and NRDBMS? Yes. RDBMS means relational database management system, and NRDBMS is non-relational database management system. In RDBMS, we use SQL, and NRDBMS we use MongoDB. RDBMS is a structured database, and NRDBMS is non-structured database. Super. So define AutoT. AutoT is means a plan value group. If the hardware team asks for that, we can get the plan value and give it to them. Okay. So can you please share the query for creating SQL loader? Yes, bro. First of all, SQL loader means you can load bulk data into the table. For the queries, you can load data in file. In that, we can put the path of the CSV file into table, and table name, fields terminated by enclosed by the column name. Okay. So can you please share few words about T-title? T-title is header title, bro. It is used in SQL Plus. Along with we got date and time at the top of the table. Okay. So define spool. Spool is used for recording access. We can spool on, and then we can type the queries, and we can only when we can off the spool, the data inside the spool on and spool off will be saved. Then we access the inside the queries. So define constraint. Constraint is a rule applied on the table column to control the data that can be stored. There are some types of constraints: primary key, foreign key, unique key, not null, check, and default. Okay. So what are the date functions available in SQL? Date functions, months between, add months, and next day. So what are the number functions available in SQL? Number functions, trunc, mod, power, ABS, seal, floor, spill, sign,
Trunk. Okay. So define general function. General function. General function is also known as null function. It's used to handle null values in the table. There are two types of null functions, NVL and NVL2. NVL replaces null with a given value, and the NVL2 returns different value, whether it's based on whether expression is null or not. Two different values we get. Super. Okay. So முடிச்சலாமா? Yeah, it's good. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ நான் 10 கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. அண்ட் தென் எஸ்கியூஎல்மே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க. சின்ன ஒரு ஸ்மைல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அவ்வளோதான், என்கேஜிங்காக இருக்கும். மற்றபடி உங்ககிட்ட ஸ்டஃப் இருக்கு, அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதம்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்க பண்ணிடுறீங்க. பட் ரொம்ப வேலிடான பாயிண்டா வைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணா வராது. பட் நீங்க அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டாடுறீங்க. அதுலேயே நீங்க எப்படி லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ அந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் இருந்தா கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, ஷூர். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். தேங்க்யூ ப்ரோ. வேற லெவல். தேங்க்யூ. சவுந்தரராஜ் ப்ரோ. இருக்கேன் ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. தெரியுதா ப்ரோ? ஹாய் ஹாய் ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அப்பப்போ பேக்ரவுண்டா? ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Okay. Thank you so much for giving opportunity to present. I'm myself Soundaraj. I'm recently graduated in MCA Master Computer Application, Dr. Inter University. I have around 1.5 years experience for document specialist, completely for page corrections, and 2 years experience for sports management and one of the sports trainer. And I around switching data analytics course and increasing my career. SQL Plus, SQL Loader, and Power BI, and MongoDB, and data analysis and data visualization and dashboard creation in Power BI. Thank you. Great. So differentiate the care and where. Where and where care. Where and where care is both out string. The care means for limited is only for 3 characters. 3 is given only for 3 characters, and but where care is not limited. Okay, so define general function. General function, null function, both are same function. Okay. So define constraint. Constraint, primary key and check and unique and foreign key. And null is not null. Okay. Can you please share the query for creating user? Creating user, create username, identify by the password, default table space, username, quota 10 mm or unlimited user, temporary table space temp. Okay. So can you please differentiate the replace and translate? Replace is a character-based change, and translate string-based change. Okay. So define view. View is a virtual table. It's a compressing virtual table. Okay. So can you please share few words about SQL Plus? SQL Plus. Set line space, show page, and show line space, and T title and B title, and on off, and the timing and feedback, heading, and auto T, and edit, and school and script. Okay. So can you please share the syntax for foreign key? Foreign key is created by the relation between primary key. So define RDBMS and NRDBMS.
relation management system, it's RTBMS, is a structured query language. It's completely in clean and neat and data. It's used to SQL. NRDBMS is a non-structured query language in system. It's used to MongoDB. It's completely it's missing values and null values, everything. So, okay. முடிச்சலாமா ப்ரோ? முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ? ப்ரோ எப்படா முடியுன்றதுக்கு சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஐ வில் ரேட் 8. ஸோ ஏன் 8 அப்படின்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ குட். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். செல்ஃப் இன்ட்ரோ நல்லா இருக்கு. எஸ்கியூல வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிருங்க ப்ரோ. எஸ்கியூல உங்களுக்கு தெரியுது எல்லாமே பேக்கப் பண்ணி வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியுது. கேட்கல ப்ரோ. பட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல ப்ரோ. உங்ககிட்ட அந்த ஸ்டஃப் இருக்கு, அந்த ப்ராக்டிகல் நாலேஜ் இருக்கு, ஆனா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ப்ரோ. கேட்கல ப்ரோ. சொல்லுங்க. பிரசாந்த் ப்ரோ மியூட்ல போட்டு போயிடுறீங்க நீ. பேட். ஓகே. ஸோ அவர் ஏதோ கிளிக் பண்ணி பரவாயில்ல. ஓகே சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ உங்ககிட்ட இந்த ஸ்கில் இருக்கு ப்ரோ. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர், அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அந்த எஸ்கியூஎல் வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்டின் பேங்க் பாத்துருங்க ப்ரோ. ஏன்னா உங்ககிட்ட அந்த ஒரு கொரி நாலேஜ் இருக்கு, ஆனா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் இடிக்குது. ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் பேங்கை படிச்சுட்டு கேமரா ஆன் பண்ணி இப்படி இந்த அந்த கொடுத்த கொஸ்டின்ல ரேண்டமா ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து நீங்களே கேட்டுட்டு ஆன்சர் பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்பதான் இந்த பேச்சு வரும். மற்றபடி சூப்பர் தான் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வந்து நீட் டு ரிவைஸ். ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் பேங்க்ல வாங்க, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். மற்றபடி சூப்பர் தான் ப்ரோ. ஓகே, தேங்க்யூ. இந்து. குட் ஆஃப்டர்நூன் பிரவீன். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க தானே ஃப்ளைட்டு? எஸ். புரியல, என்ன ரீஃபண்ட் தந்துருவீங்களா ப்ரோன்னு கேட்டேன். நீங்க தானே அதை பத்தி ஓகே. இல்ல ப்ரோ, நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீல் பார்த்தேன், அதனால கேட்டேன், வேற ஒண்ணு. ஓகே. சாட்டிஸ்ஃபைடா? ஓகே தானே? ஓகே தான் ப்ரோ. Okay, super. So, can you please add few words about yourself? Hi Praveen, I'm Indumati, having 5 years of aviation experience. I worked in the Interglobe Aviation as an executive AOCS with Kempegowda International Airport, Bangalore, where I worked in the fast-paced, accuracy-driven environment, which drives me to having interest in the data, how data are working actually in the decision-making role. So also I took a planned career break for my paternity, during which I upskilling in the data analytics course like SQL, SQL Plus, MongoDB, Power BI, and PLSQL. And currently I'm working on the data extraction and dashboard creation. Now I'm looking for opportunity where can I combine my domain knowledge with my analytical skill to turn the meaningful insight. That's all about me. Thank you for this opportunity. Great. So can you please differentiate the drop, delete, and truncate? Yes, drop used to remove the table permanently, and truncate it's remove the every records in the table, but table structure remains. Delete it's used to remove row by adding the where class. Okay. So it is mandatory to use where class in drop? Yeah, it's mandatory. It is mandatory to use where class in drop? No, it's not mandatory. Drop is delete the whole table. It's mandatory to add in the delete. Okay. So what are the number functions available in SQL? Yeah, there are several functions are there. The round, trunk, mod, absolute, sign, seal, floor. So what are the general functions available in SQL? Yeah, general functions also called as null functions. There's the two functions of there, NVL and NVL2. NVL, we can use the null value, replace with the specific given data, given value. NVL2, we can replace null value as a given value and
value also we can specify with the given value. So define constraint. Yeah, constraints is the rules which apply to the table column to control the type of data which can be inserted. Constraints can be specified while creating and altering the table. Okay. So what are the types of join available in SQL? Types of joints, equi joints, outer joints, there are the subsets are there, left outer joints, right outer joints, full outer joints, cross joints, natural joints, and self joints. Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join is a wrong join. Okay. So what are the statements available in SQL? There are 5 types of statements are there. Data definition language, data manipulation language, data control language, transaction control language, data query language. So what are the database schemas available in SQL? There are 5 schemas are there: table, synonym, sequence, index, and view. Okay. So difference is synonym and rename. Yeah, synonyms we can give alternative name to the table, but we can call the actual name and alternative name by the table. But synonym, the actual name is totally renamed by the given name, so we can call by the given name only. Okay. So once again. Okay. Can you please add the syntax for creating user? User, yeah, create user, username, identified by any password, permanent table space on user, quarter 10m on user, and temporary table space 10. So difference between primary key and foreign key. Now, primary key is identifies only unique value. It's combination of unique and null, not null values. And primary key per table we can use only one primary key. And foreign key is also known as a reference key. It's directly relationship with the primary key. Okay. So can you set few commands in SQL Plus? Yes. Show user, set page size, set line size, edit, script, spool, auto T, set auto T on. So define SQL loader. SQL loader is a SQL command used to load the bulk data into the database. Okay. So முடிச்சலாமா? Yeah. Super. Super Indu. So I will rate 10. So 10 கொடுப்பேன். ஸோ நல்ல செல்ஃப் இன்ட்ரோ நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்க சொன்னாங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து சொன்னீங்க. ஸோ சூப்பரா இருந்துச்சு. அது அப்படி இருக்கட்டும். அதான் பாத்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல்ல நீங்க சொன்ன அந்த எஸ்கியூஎல் அந்த ஃப்ளோ பூராமே நீங்க பிளானிங் இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க. உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கனால நீங்களா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி அந்த இது இல்லை. ஸோ நல்ல கன்வே இருக்கு. லைக் எந்தோட நீங்க கன்வே பண்றது நல்லா இருக்கு. 10 எதுவும் சொல்றது. ஸோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. ஃபர்தரா நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ்ல நீங்க இன்னும் இதே மாதிரி பெட்டர் கொடுக்கணும். ஓகே. சூப்பர். ஓகே. தேங்க் யூ. விஷ்ணு தர்சன் என்ன 2 பேரும் எங்க இருக்கீங்க? கிளாஸ் டி கிளாஸ் டீ நடந்தப்பதான் ஆத்தப்போம். இது காதுல வச்சா ரத்தம் வரும். இது முடிச்சுட்டறேன். விஷ்ணு தர்சன் ப்ரோ போங்கடா. விஷ்ணு தர்சன் ஒரு தரம், விஷ்ணு தர்சன் 2 தரம், விஷ்ணு தர்சன் 3 தரம் எலிமினேட்டர். லோகேஸ்வரன். ஹாய் ப்ரோ. கேமரா டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். ஓகே, ஆரம்பிச்சலாமா? ஆரம்பிச்சிடலாம் ப்ரோ. Okay. Can you please share few words about yourself? Sure. Hi Praveen. Very good afternoon. First of all, thank you for giving me the wonderful opportunity to introduce myself. My name is Logeshwaran, and I'm working at Sutherland as a SOA developer with around 4.5 years of experiences.
in the IT industry. So in my professional experiences, I have extensively worked with Oracle SOA 12c Suite and Oracle Service Bus Console and implementing the integration services to ensure communication between the different enterprise services. So my role is design and implementing the integration services and troubleshooting the middleware issues and supporting the deployment and maintenance activities to ensure the smooth operations while customer onboarding into the telecom. So, and I'm passionate about working with the data and the data solving problems and data driven insights to support better decision making. So over a time, I have developed a strong foundation and skills in Oracle SQL, PLSQL, and MongoDB, SQL Plus, SQL Loader, Python for data analyst, and the Power BI. So currently, I'm looking for a transition for my career into data fields where I can apply my skills and experiences. Super. So differentiate char and varchar. So character fixed data length, varchar data length varies. Okay. So can you please share a few words about SQL Plus? Okay. SQL Plus is a tool which is used to optimize and manage SQL queries in a database. So most of the companies use SQL Plus to manage the transaction because it's more secure and safe compared than the browser. And it will also avoid the data breach in the transactions and data. Great. So define constraint. So constraints is nothing but it is used to specific the limit or rules the table column. So it can be specified by altering or create the table statements. So primary key, unique key, not null key, check. These are the constraints. So define join. So joins is nothing but joins is used to combine rows one or more tables. So which one is considered as a wrong join? Cross join. Cross join is considered as a wrong join because it will join from all the columns from the first table to the second table. So can you please add the query for creating sequence? Create sequence name, start from 1, minimum value, maximum value anything, no cycle, catch 20. Increment by 1, no cycle, catch 20. So what are the database schemas available in SQL and which one is considered as a virtual table? So table, synonym, sequence, view, and index, these are all the database schemas. View is the virtual table. Okay. Is view contains data? No, it contains no data. Okay. So can we use the DML in the view? DML, yes, we can apply the DML into view. Okay. So can you please share a few words about AutoT? AutoT. AutoT is used to generate the plan value or plan hash value. It is used to get that CPU cost, bytes, and time. Okay. So can you please add the query for foreign key? Foreign key, okay. Alter table name, add constraint name, foreign key, ID of the table, references, table name, another table name of ID, column. Okay. So define DBMS. DBMS is stands for it is a collection of DBMS is a database management system. It's a tool that where we can interact user and database. So Oracle, NG, MySQL, these are all MongoDB. These are all the DBMS. Okay. So what are the functions available under number? Number, okay. Round, truncate, ABS, mod, sign, power, seal, flow. These are all the functions, number functions. So what are the date functions available? Months between, add months, next day. Super. So முடிச்சலாமா bro? முடிச்சிடலாம். Super bro. So I will rate 10 bro. So எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை.
கரெக்டான ஃப்ளோவில் கரெக்டாக நீங்கள் கன்வே பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோவாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. கரெக்டாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க. அந்த எஸ்கியூலுமே ஒரு அதாவது நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துட்டு அதை நீங்கள் கன்வே பண்ணுறது நல்லா ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக விழுகுது. கரெக்டான பாயிண்டாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் எது கேட்குறனோ அது கரெக்டான பாயிண்டாக சொல்கிறீங்க. அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது அப்படியே தெரியுது. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எந்த இதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. 10 out of 10. தேங்க்யூ ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எந்த ஒரு லேகுமே இல்லை, கேப் ஃபில்லிங் எதுவுமே இல்லை, நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாகவுமே இருக்கு. என்கேஜிங்காக நல்லா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு என்கேஜிங்காகவுமே பண்ணுறேன். சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல். வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணுமா ப்ரோ? எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. அந்த சதர்லாண்டில் நீங்கள் மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணி பழகிருச்சா என்னன்னு தெரியல. ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு. மீட்டிங் சரியா இருக்குமோ? ஒரு நாளைக்கு 4 hours மீட்டிங்கே இருக்கும் ப்ரோ. அப்ப அதான் ப்ரோ, அந்த அந்த அது வந்து அப்படியே தெரியுது. ஸோ நீங்க அந்த மீட்டிங்ல பேசி என்ன நடக்க போகுது, போனா உயிர் தானே போகும் சொல்லி விடுவோம். அந்த அந்த ஃப்ளோ, அதாவது ஐடில இருக்கவங்க ஒரு ரேஞ்சுக்கு மேல போனா உயிர் தானே போகும் பேசுவோம். தெரிஞ்சது அப்படியே பேசுவோம், வாயிலுக்கு வந்தது அதேதான். நம்ம 9 மணிக்கு இருப்போம், 9 மணிக்கு லாக் ஆஃப் பண்ண போவோம். அவன் அப்பதான் 5 மணிக்கு லாகின் பண்ணிட்டு ஹேய் பிரவீன் குட் மார்னிங் அப்படின்னு. குட் மார்னிங் ப்ரோ, நைட் 11 வரைக்கும் அப்படியே இழுத்துறோம். ஏன்டா அந்த அலோ பண்றீங்க? அந்த இது உங்ககிட்ட இருக்கு ப்ரோ. அதனால நல்ல ஒரு ஸ்பீச். சூப்பர் இயல்பான. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு சூப்பர் கிரேட் ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா? கொஞ்சம் லேக் அடிச்சு சில தீபிகா ஸ்ருதிக்கு ஹலோ சேட்டறேன். ஹாய் ஹாய் ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் தீபிகா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். அந்த ஆறா பச்சைக்கு நல்லா முடிஞ்சா? நல்லா போச்சு. ஐ நோ. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே சூப்பர். தேங்க்யூ. ஓகே ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாமா? எஸ் மேம். ஓகே. Can you please share few words about yourself? Yes. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity. I am Deepika with 2 years of experience in US residential mortgage. US residential mortgage domain as a pre-purchase reviewer. I consistently exceeded production targets while maintaining 100% of quality and was recognized as topper of the month for multiple times. Through my work, I developed strong analytical and problem-solving skills, which sparked my interest in data analytics. I am now looking to transition into a data analyst role where I can apply and grow my skill set like SQL, PLSQL, MongoDB, Power BI, Python, etc. This is all about me. Thank you once again. Okay. So differentiate, replace and translate. Replace and translate. Okay. Replace is nothing but it is a string. It replaces the string. Translate is character based where it can replaces a single character. Okay. So can you please differentiate drop and truncate? Yes. Drop deletes entire table, whereas truncate deletes all the rows, but the structure remains same. Okay. So it is mandated to use where class in direct? Yes, it is mandatory to use, or else it will act as truncate. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but giving restrictions or limit to the creating table. It contains a primary key, foreign key, null, etc. Okay. So difference between primary key and foreign key. Primary key is used for uniquely identify records in a table. It does not contain null value, whereas a foreign key is used to create a link between two tables. It includes null value. Okay. So what are the database schemas available in SQL? The database schemas are table, sequence, synonym, index, view. Okay. So which one is considered as a visual table?
View is considered as virtual table. So which one is considered as a performance tuning method? Sorry? Which one is considered as a performance tuning method? Performance, sorry, I'm not sure about. Okay. So can you please differentiate RDBMS and NRDBMS? Yes, a relational database management system. It is like a structured based, it contains rows and column. For example, SQL, non-relational database system, it is not in a structured format. For example, MongoDB. Okay. So can you please differentiate unique and foreign key? Sorry, unique and primary key. Both are same. Unique, it contains null values, but whereas foreign key, primary key does not contain null values. Okay. So can you please add few commands in SQL Plus? In SQL Plus, show user, set line size, set page size, clear screen, etc. Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as a wrong join. Okay. So which one is considered as a inner join? Self join is considered as inner join, where it combines the table within itself. So define auto T. Auto T is known as, it is like plan value or plan as value. It is a SQL plus comment. So define DCL. DCL. DCL is like giving access, like a grant access and a revoke access. Okay. So முடிச்சிடலாமா? Yes, bro. So super Deepika. I will rate 9. Okay. So செல்ஃப் இன்ட்ரோ நல்லா இருந்துச்சு. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர் குட், அதை மாத்திடாதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும். கொஞ்சம் ஏன் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கலாம், எல்லாமே கரெக்ட் தான், நீங்க சொல்ற எல்லாமே கரெக்ட் தான். பட் ஒரு ஜோன் அவுட் ஆயிடுறீங்க. ஜோன் அவுட் வேணாம். ஓகேவா? ஓகே. எல்லாமே நீங்க பண்றது கரெக்ட் தான், அது பெஸ்டா தான் வருது. ஒரு சின்ன ஸ்மைலோட நீங்க கன்டினியூ பண்ணீங்கன்னா பெஸ்டா இருக்கும். சோ என்துவா நம்ம, அதாவது இந்த HR 300 பேரை பாக்குறதுல நம்ம தனியா தெரியணும்ல, இல்ல கொஞ்சம் தான். ஸோ சின்ன ஸ்மைல் மட்டும் நீட, மத்த எதுவுமே இல்ல. ஜோன் அவுட் மட்டும் ஆகக்கூடாது. ஓகேண்ணா. அந்த டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் கரெக்டா சொல்லணும். எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஜோன் அவுட் இருக்கு, அதாவது தப்பா இருந்துருமோ அந்த ஒரு மைண்ட்ல வந்து 2 பேஜ் ஓடுது. நீங்க சொல்லிக்கும் போதே அங்க ஒண்ணு வந்து தப்பா ரைட், அப்ப அது இல்ல, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடணும். அதை சொல்லிட்டீங்கன்னா பயம்லாம் வேணாம். ஓகேவா? ஓகே. மத்தபடி சூப்பர் தீபிகா, எந்த ஒரு இது இல்ல, நல்லா நல்லா ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு. அந்த ஜோன் அவுட் ஆகக்கூடாது. ஓகே. எதுலையுமே ஜோன் அவுட் ஆகக்கூடாது. அந்த ஜோன் கொஞ்சம் நீங்க சொல்லும் போதே தப்பா இருக்குமா அப்படின்ற ஃபீல் வருது, அது நினைக்காதீங்க, கரெக்ட் தான். ஓகே. ஸோ அது போக பழைய நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ மார்க் போகும்போது உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்ல உங்களுக்கு நான் கரெக்டா சொல்லிடும். ஸோ நீங்க அந்த மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ண, பட் இப்போதைக்கு சூப்பர். ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. பை. பாய். ஹாய் சௌமியா. ஹாய் பிரவீன். ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே. ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாமா? எஸ். ஓகே. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர்செல்ஃப்? Okay, Praveen. First of all, thank you for giving me the opportunity to present myself. I'm Soumya. I have completed my postgraduate degree, specialized in mathematics, and now I'm pursuing my BS degree, specialized in data science and application in IIT Madras through online. In my academics, through my project, I have developing a strong foundation in a technical skills and என்ன கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு. இது என்ன? ஐயோ பெருமாளே, பார்த்துட்டேன் பெருமாளே. டீப் பிரெத் எடுத்துட்டு அதை விடுங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு விடுங்க. ஒண்ணுமே பெரிய பிரச்சனை இல்லை. டீப் பிரெத்.
சில் ஓகேவா? கரெக்டாக தானே பண்ணீங்க, சும்மா ஒன்று பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். Can you please share few words about yourself? Yes. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I'm Soumya. I have completed my postgraduate degree specialized in mathematics, and now I'm pursuing my BS degree specialized in data science and application in IIT Madras through online. In my academics, through my projects, I have developing a strong foundation in technical skills and problem solving. Apart from my academics, I have developing skills in SQL, SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, and Python for data analysis, and tools like Power BI and MongoDB. And I'm looking forward to start my career as a fresher to developing my skills for the organization growth. Thank you. Great. So define care and varchar. Yes. Varchar is variable length, and it is not fixed length, but char is same variable length, but it is fixed length. Okay. So define constraint. Constraints is the condition which is given for the table to restrict some values inside the table. So what are the functions available under single row functions? Single row functions, we have, sorry? Can you please share few functions under single row function? Yes. There is. Correct. Yeah. There is upper and lower and. Super, ponga. Correct. Upper, lower, etc. Okay, fine. So what are the date functions available in SQL? Sorry, Praveen. No issue. So no problem. Okay. Super. Under the date function, there is next date, months between, and add months. Super. So what are the types of join? There is inner join, left join, right join, and full join. So which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as the wrong join. Okay. So what are the statements available in SQL? Yes, there are 5 statements available in SQL: DCL, DDL, DML, DQL, and TCL. Okay. So define DCL. DCL will give the grant and revoke function for creating new user for the new joins. Okay. So can you please share few words about the SQL Plus? Yes, SQL Plus is SQL Plus is using for handling the data's very right manner and in a secure manner. Okay. So can you please share few words about AutoT? Yes, AutoT is given for AutoT is given for fetching the queries. To know more about the queries, we can give the AutoT.
to see the time and more about the data. Okay, fine. So can you please differentiate the instinct and substring? Yes, substring is used to get the part of the string, and instinct is used to get the position of the string. Okay, fine. So what are the pseudo columns available in SQL? Yes, user, UID, and Nextwell and Carvel, and sysdate, systimestamp. That's all. So can you please add the query for creating a user? Yes, create user username, and create user username, connect user ID. So can you please share few words about SQL loader? Yes, if we want to give the bulk data, we can use the SQL loader and with the external file. Okay, so define DBMS. Yes, DBMS is database management system, which is the software language interacts with the user and database. So can you please share few words about NVL function? Yes, NVL NVL function. In the NVL function, the null value replace with the 0 value. Okay. So, Yes. Super, ஏன் இவ்வளோ ஃபியர் இதெல்லாம் தேவையே இல்லையே. சூப்பர். ஸோ ஐ வில் ரேட் 9. ஓகே, ஸோ 10க்கு 9. அந்த ஒரு இது எதுக்குன்னா ஏன் இவ்வளோ ஒரு ஃபியர்? எல்லாமே கரெக்டானே. கையில ரொம்ப நடுங்குது. இது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இது பெரிய மேட்டரே இல்லை. இதே மாதிரிதான் என்ன, நான் கொஞ்சம் லென்த்தா கேட்கறேன், கம்பெனில டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளவுதான், இவ்வளவு பயப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ சூப்பரா பண்ணீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு, கரெக்டா இது பண்ணீங்க. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, செல்ஃப் இன்ட்ரோ குட்டா இருக்கு. எஸ்கியூலுமே நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. பட் வந்து சிவியர் ரொம்ப நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு டக்குன்னு. அது யூஸ்ஃபுல் தானே, நடக்கிறது தானே, அது நடக்கிறது தான். நீங்க இன்னும் நம்ம தாண்டவே இல்லை, 1.5 மாசம் தானே வந்திருக்கோம். ஸோ 1.5 மாசத்துல இதுதான் பண்ணணும். இது கரெக்டா தானே இருக்கு. இன்னும் மார்க் 2 இருக்கு, மார்க் 2 தான் ரியல். இது வந்து வெறும் கான்பிடென்ட்டுக்காக தான். இது நடக்க தானே செய்யும். மேனேஜர்ஸே 10 வருஷம் இருக்க மேம், 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள மேனேஜருக்கு டிராப் டெலிட் ரேங்கிட்னு என்னன்னு தெரியல, கேட்டா என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணலன்றாங்க. அப்படி இருக்கும் போல சூப்பரா பண்றேன், அதெல்லாம் எடுத்து வெளில போட்டுறாங்க. நல்லா ஃபியர் வேணாம் எதுக்கு. கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபியர் இல்லாம பண்றாங்க சார். பேர் நல்லா தான் பண்ணீங்க, ஜஸ்ட் அந்த ஃபியர் இல்லைன்னா 10. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் எப்பயுமே வந்து. ஓகே, அவ்வளவுதான். தீபிகா அவங்க பண்றப்போ மூச்சு பயிற்சி பண்ணீங்களா? ஐயோ கடவுளே, மூச்சு பயிற்சி பண்ணீங்களா? இது ஒண்ணுமே இல்லையே. நான் அவ்வளவு அளவுக்கு இதா ஸ்ட்ரிக்டா பண்றேன். அங்க கம்பெனில ஜாலியா பண்ணுங்க. இது என்ன போகுது? ஜாலியா படிங்க, ஜாலியா லேர்ன் பண்ணுங்க, ஜாலியா இருங்க. எதுவுமே பண்ணணும்னு பண்ண ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இவ்வளவு அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிற தேவையே இல்லை. ஓகே, ஃப்ரீயப்பா இருங்க, மைண்ட் பிளாக்கேஜ் இருக்கக்கூடாது. சூப்பர். ஓகேவா? தேங்க்யூ. சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்யூ. ஹரி பிரசாத் ப்ரோ. ஹரி ப்ரோ. ப்ரோ இருக்கேன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க நல்லா இருக்கீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா? ஆரம்பிச்சிருங்க. Okay, bro. Can you please share few words about yourself?
ப்ரோ ஒன் நிமிஷம் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம். நோ இஷ்யூ. சரி, யாரெல்லாம் இருக்கீங்கன்னா துர்கா தேவி ப்ரோ. துர்கா தேவி, நீங்க நேம் இருக்கனால இருக்கீங்க. ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. ப்ரோ மாயாவதி. வாங்க. ப்ரோ எனக்கு கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தானா, வேற ஏதாவது இருக்கா? சவுந்தரராஜ் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க வந்து எஸ்கியூலையுமே நீட் டு ரிவைஸ் இல்ல ப்ரோ. உங்களுக்கு செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருக்கு. எஸ்கியூல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்க தியரி கொஸ்டின்ஸ்குள்ள வரணும். ஸோ எஸ்கியூலுமே ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். கம்யூனிகேஷனுக்கு கேமராவை நீங்க இப்பயே ஆன் பண்ணி பேச ட்ரை பண்ணணும் ப்ரோ. கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் வேணும். ஸோ அதுதான். ஏதாவது மிஸ்டேக் ஏதாவது இருந்ததா ப்ரோ நான் சொன்னதுல? மிஸ்டேக்லாம் வரதான் ப்ரோ செய்யும். அதெல்லாம் ரொம்ப இப்போதைக்கு விட்டுருவேன். மிஸ்டேக்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல வரதான் செய்யும். ஓகே ப்ரோ. அது ஹேப்பன்ஸ், மைட் ஹேப்பன்ஸ். ப்ரோ hi bro. Okay, super. So can you please share a few words about yourself? Hi, first of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. I am Hari Prasad, currently BE English Literature student. I am a fashion data analyst. Super bro, super. Correct தான். என்ன ப்ரோ விட்டு விட்டா? இல்ல ப்ரோ, சும்மா சொல்லுங்க. விடுங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்ன பார்த்தா ரூடா இருக்கு. நான் கூட கேமரா ஆன் பண்ணி இப்ப யாருமே இல்ல. நீங்க ஆட்டு பேசுங்க. யாருமே இல்ல. அப்படி இல்ல. நீங்க வாட்டு பேசுங்க. யாருமே இல்லைன்னு நினைச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு கேமரா ஆன் பண்றதுனாலதான் எல்லாம் பயப்படுறீங்க. நீங்க கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க ஆட்டு ஃப்ளோல படிச்சு பேசுங்க. உலங்கியவர் காவியமே ஓடை நறுமலரே பேசி விடுங்க. இல்ல ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் பேசுறது யாரு தனியா பேசுற மாதிரி இருக்கும். வாங்க பேசுங்க. Can you please share few words about yourself? Thank you for first of all, thank you giving this the opportunity to introduce myself. I am Hari Prasad. Currently BE English Literature student. My fashion data analyst. Developing my skills. SQL plus SQL loader and Power BI. Okay, super. Develop பண்ணனும். No issues. What are the statements available in SQL? What are the statements SQL? Statement sum, max, Okay, no issues. So what are the types of join available in SQL? Join, inner join, multiple inner join multiple row functions. Also, no issues. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo columns. Okay. So define constraint. Constraint. So define data. Define data. Bro, இல்ல bro. ஓகே, ஃப்ரீயா பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா. Define SQL.
SQL. சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு வரல சுத்தமா. அட சும்மா ஏதாவது ஒண்ணு பேசுடியா. அட ஏதாவது பெத்துனாலும் சொல்லு. எத்தனை மிஸ் வாசு தசு புசுன்னு ஏதோ என்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணு. இல்ல நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கேளுங்க ப்ரோ. பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ்? What is database? Database management system or data. Okay, next one. Okay. Still. What are the number functions available in SQL? Number functions round number sum sun Sanna. bro, some etc. bro. So okay bro. So ஓகே ஃபைன் தான், நடக்கிறதா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செல்ஃப் இன்ட்ரோவை மனப்பாடம் பண்ணிருங்க ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் கண்டிப்பா. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூல டே 1லேருந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தியரிஸ்குள்ள வாங்க. ப்ராக்டிக்கலாகவே ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல், அதுக்கப்புறம் தியரி, அதுக்கப்புறம் தான் கொஸ்டின் பேங்க். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ மைட் ஹேப்பன் தான், அதெல்லாம் நடக்கதான். ஒரு புதுசாக ஒன்று படிக்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் வர செய்யும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸாம் எங்க காலேஜ் படிச்சிருக்கேன், எக்ஸாம் இருந்துச்சு, அதனால கொஞ்சம் முடியல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அது ஒரு மிஸ்டேக்லாம் இல்லை, டைம் இருக்கு, நீங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்த மார்க்ல இன்னும் நல்லா பண்ணலாம். சூப்பரா. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. விஜயலிங்கம் ப்ரோ அவர் வரலன்னு நினைக்கிறேன். விஜயலிங்கம் ப்ரோ. விஜயலிங்கம் ப்ரோ ஒரு தரம், விஜயலிங்கம் ப்ரோ 2 தரம், விஜயலிங்கம் ப்ரோ 3 தரம். வாங்க துர்கா தேவி. எஸ். ஹாய் பிரவீன். எப்படா கூப்பிடுவாங்கன்னு இருக்கீங்க? ஆமா பிரவீன், அப்படிதான் இருக்கேன். இது என்ன பேக்ரவுண்ட் ப்ரோ? உள்ள ஃபுல்லா ஷட் டவுன் ப்ரோ. ஓகே 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 சூப்பர். ஓகே, சோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க? நல்லா இருக்கேன், சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே, சோ ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. Can you please share few words about yourself? Hi, I am Durga Devi. I am a computer science graduate. I completed my UG. One sec, bro. Hi, I am Durga Devi. I am a computer science graduate. I completed my UG at 2023. I have 2 years experience at TCS in a BPO role, where I handled customer queries, worked with data, ensuring accuracy and daily smooth operations. The experience built me a strong communication skill and problem-solving skill. I have also trained SQL, SQL Plus, MongoDB. I am currently enhancing my data analytics skill by work with data sets as I transition into a data analyst role. That's exactly why I am applying for this role. Okay. So differentiate char and varchar. Character is a fixed length data type. Varchar is a variable fixed length data type. Store only actual value. So what are the number functions available in SQL? Number function is used to a numerical mathematical numerical operations used for number values. Round, ops, sign, floor, seal, power. So define general function. General function is also called a null function. Null function is used to handle a null values. NVL function and NVL2 function. NVL function is used to replace a null value with another value. NVL2 is a advanced version of NVL. It checks whether a
value is null or not null, and return the value different cases. So define constraint. Constraints are nothing but a condition used to set a limit and rules on the table. Okay. So what are the types of join available in SQL? Equi-join, left join, right join, cross join, self join, and natural join. Okay. So which one is considered as an inner join? Self join is considered as an inner join. So what are the pseudo columns available in SQL? Pseudo column view UID 58 sys timestamp, row ID, row num, nextval, and curval. Okay. So can you please share the syntax for foreign key? Foreign key, foreign key table column, reference, parent table, parent column. Okay. So difference between drop and truncate. Drop is remove the entire table and structure. Truncate is remove the all rows quickly. Okay. So can you please share the query for creating user? Creating username, identify the password. Okay. The difference between primary key and unique key. Primary key is used to unique identify. Unique. Bro, enna kettinga? Unique primary key and unique key. Primary key and unique key, that both are same. Primary key, it's identify the unique values. Unique key also identify the unique values. Okay. So can you please share the difference between in-string and substring? Substring is used to get the particular portion of the string. In-string is used to get the particular portion of the string. So define SQL loader. SQL loader is used to bulk data, load a data from file into a Oracle file. Okay. So define auto T. Auto T is a plan values or execution values. It's work for RP18. Cost and time. Okay. They will show. Okay. So can you please share the difference between RDBMS and NRDBMS? RDBMS relationship database management system, structure database, SQL. NRDBMS non-relational database management system, unstructured and semi-structured database. Example MongoDB. Okay. So why companies use SQL Plus for managing data? SQL Plus is more safe than SQL, safe and security. SQL Plus also supporting variables if loop. That's why. Okay. So what are the statements available in SQL? SQL set line size and page size, set timing on, set heading. Statement. Sorry, bro. DDL. I am HR. You are treating me as a bro. I am HR. Sorry, Praveen. Sorry. DDL, define database structure. DML, work with data. DCL, used to do transition control. DCL, TCL, transition control. DCL, data control. DQL is a retrieve data. Okay, fine. So what are the schemas available in SQL? Schema is a collection of objects. Schemas create a sequence, a synonym, index, and view. Super. So which one is considered as a visual table? View is a visual table. Okay. So is view contains data? Yes. Okay, super. So முடிச்சிடலாமா? Bro. சூப்பர். ஓகே. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ அதே வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கு. அண்ட் தென் எஸ்கியூஎல் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு, பட் கொஞ்சம் லைட்டா ஜோன் அவுட் ஆயிரீங்க. மத்தியான வெயில் நான் ஜோன் அவுட் ஆயிட்டேன் கொஞ்சம். அதாவது அது இயல்பு, இப்ப வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் ஜோன் அவுட்ன்றது. நானுமே அப்ப ஆயிடுறேன். ஸோ ஜோன் அவுட் அது சின்னது இருக்கு. அதான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், பட் அந்த இதுல ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அது நான்
ஐ வில் ரேட் 10. ஸோ 10 நான் கொடுத்துறேன். எனக்கு தேவையான அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோ நீங்க கன்வே பண்றது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஒரு எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எலிஜிபிள். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மார்க் 1. ஸோ அந்த ஒரு ரோலை மட்டும் பர்டிகுலரா டார்கெட் பண்றேன். ஸோ அதுக்கு இப்போ நீங்க பண்ண எல்லாத்துக்குமே நான் யாருக்கெல்லாம் வந்து 9, 10 கொடுத்துருக்கணும் அவங்க அப்புறம் எலிஜிபிள். ஸோ அதில் நீங்க 10 கொடுத்துருக்கேன். நல்ல இது. பட் நீ ஒரு சின்ன ஸ்மைலோட கனெக்டிவிட்டி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா இருக்கும். வந்து கொஞ்சம் எடுத்து கொண்டு போவோம். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது நீங்க அமைதியா இருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை தப்பா இருக்குமோன்னு அவங்களுக்கு தோணும். அதனால அந்த ஒரு ஸ்மைல் மட்டும், மற்றபடி சூப்பர் எல்லாமே. ஓகே பிரவீன், தேங்க்யூ பிரவீன். இனி நீங்க வீட்டுக்குள்ள போலாம், தாராளமா போலாம். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர். அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டுறேன். ஓகே, அடுத்து பூர்வின் ப்ரோ. இருக்கேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கேன். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ எஸ்லே கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியுது. ஓகே, கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? So hi, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Purvin Shankar. I am graduated from Kongunadu College of Engineering Technology with a degree in Electronics and Communication Engineering. I am currently working as a quality analyst where I handle with data validation. During my academic journey, I built a strong foundation in SQL and SQL+, which sparked my interest in data analysis. I have also worked as a reporting analyst in the production industry where I handle with rejection reports, reviewing the rejected parts, auditing the IoT connected machines, and report generates consistently. So I am a fast learner who perform well in dynamic environments, and I am eager to apply my skills and dedication to the organization growth. So once again, thank you for giving me this opportunity. Super. So what are the schemas available in SQL? So there are 5 schemas available in SQL: table, sequence, synonym, views, indexes. So what are the statements available in SQL? So also there are 5 statements available in SQL: DDL, data definition language; DML, data manipulation language; DCL, data control language; TCL, transaction control language; DQL, data query language. Define NVL and NVL2. So NVL and NVL2 are also called as general functions or null functions in SQL. So NVL is used to replace null values with the specific parameters. So NVL2 is used to replace null values with the specific parameters, and so present values also with the other specific parameter. Okay. So what are the types of constraints available in SQL? So there are 5 types of constraints available in SQL: primary key, foreign key, unique, not null, check. Okay. So what are the types of joins available in SQL? So there are 5 types of join available in SQL: equi join, cross join, outer join, full outer join, left outer join, right outer join, natural join. Which one is considered as a wrong join? Cross join is considered as wrong join because it's joins first records of first table and the join with the second table. Okay. So define view. View is nothing but it is a virtual table. It doesn't contain any data. Okay. So define index. Index is it is used for perform the query speed, bro. It will improve the optimization. Super. So can you please differentiate the RDBMS and NRDBMS? So RDBMS stands for Relational Database Management System. NRDBMS stands for NoSQL Relational Database Management System. RDBMS is used to handle with the structured data, example SQL. NRDBMS is used to handle with unstructured or semi-structured data, example MongoDB. So define AutoT. AutoT is used to provide an execution plan and the statistics of a query. It is handled by the hardware team in our industry. Okay, so define ptitle. Ptitle, btitle or ttitle? Btitle is used to give a name at the end of the query.
So define SQL loader. SQL loader is used to load bulk data from external files in the form of .csv or .txt files. So can you please share query for creating user? In creating user, create username identified by password, alter table space users quota 10M on users, and temporary table space password. Super. So முடிச்சலாமா ப்ரோ? Complete பண்ணலாம். சூப்பர் ப்ரோ. எந்த ஒரு இதுமே இல்ல ப்ரோ. 10. Thank you ப்ரோ. எதுவுமே இல்ல. செல்ஃப் இன்ட்ரோல இருந்து நீங்க தானே ப்ரோ அந்த டிபில இந்த கேப் ரெண்டும் நான் தான் ப்ரோ. நான் கூட சிவிலான்னு கேட்டேனே. ஆமா ப்ரோ. ஓகே 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 சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு அப்ளை பண்ண கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பட் இப்போதைக்கு வேணாம், ஏன்னா அது கிடைச்சிச்சுன்னு பாதியிலே ஓடிடுறாங்க. ஸோ அதனால அது சொல்றது இல்லை, சஜஸ்ட் பண்றது இல்லை. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பண்ணுங்க. பட் நீங்க எலிஜிபிள். இப்போ நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களை தாராளமா எடுப்பேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ஒரு சின்ன ஸ்மைல் மட்டும் இருந்தா என்ன கொஞ்சம். ஓகே ப்ரோ. மற்றபடி குட் இல்ல, கிரேட். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஐடில கொஞ்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டேட்டா அனலிஸ்ட் எல்லாம் இது பண்ணாத, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலதான் எடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்மள ஒரு மாதிரி டிமோட்டிவேட் பண்றாங்க ப்ரோ. நான் கிட்டத்தட்ட காலேஜ் டேஸ்ல இருந்தே டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆகணும், ஒரு இன்டர்ன் செலக்ட் ஆகி அப்புறம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல சேர்ந்து அடி வாங்கி இப்போ ஒரு இதுல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இவ்வளவு இது பண்ணி நான் டேட்டா அனலிஸ்ட் தான் ஆவேன்னு ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கேன். நம்மள ஒரு மாதிரி டிமோட்டிவேட் பண்றாங்க, டேட்டா அனலிஸ்ட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கேட்காதீங்க ப்ரோ, அவ்வளவுதான். ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா ஆயிரலாம்ல ப்ரோ? ஆயிடலாம் ப்ரோ, நம்ம போடுற எஃபர்ட்ஸ் தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சொல்றேன். இப்ப 10வது படிக்கும் போல என்ன சொன்னாங்க, பயோமேக்ஸ் எடுக்காத கஷ்டம் அப்படின்னாங்க. சரி பயோமேக்ஸ் எடுத்து படிச்சு பாஸ் ஆயிட்டு அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் எடுக்காத வேலை கிடைக்காதுன்றாங்க. சரி ஓகே, இன்ஜினியரிங்கும் படிச்சுட்டு வேலையும் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐடியா ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும்ன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்பாங்க, எப்ப கல்யாணம்? பொண்ணு கிடைக்கல, பொண்ணு எக்கச்சக்க பொண்ணு இருக்கு. எது எங்க அப்புறம் நிக்கும், எங்கதான் நிக்கும்? எவனா ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லுவானா நம்மளுக்கு? அவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து இன்னைக்கு நம்ம வந்துக்கு இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் அப்போஸ் பண்ணிட்டு இது பண்றோம். வீட்டுல ஒரு சைடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படி, நான் சொல்றேன் அவங்க ஒரு சைடு ஒரு ப்ரெஷர். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் போனா இப்ப டேட்டா சைட்ல தான் போவேன் அப்படின்னு ஸ்டப்பானா இருந்திருக்கேன் ப்ரோ. கவர்மெண்டே சரியில்லையே ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, கவர்மெண்ட் பூரா நீங்க காசு இருந்தா போலாம். 16 லட்சம் நீ போய் உக்காந்துக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் ப்ரோ. போகலாம். ஒரு லாஸ்டா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எப்ப போட்டாங்க? அது கூட தெரியாது ப்ரோ எனக்கு. அவ்வளவுதான், அது போட்டே கொள்ள நாள் ஆச்சு. ஏன்னா இவங்களே சரியில்லை. ஆமா ப்ரோ, அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ப்ரோ. அடுத்த பேச்ச கேட்காதீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரியும்ல, உங்க மனசுக்கு எது கரெக்ட்னு சொல்லும்ல. லிங்க்டின் இருக்கு, நோட் புக் LLM இருக்கு, போய் கேளுங்க. இந்த மாதிரி இல்லையா நீங்க பேசலாம். எவ்வளவு ஓப்பன் ரிசோர்ஸ் இருக்காரு லிங்க்டின்ல, மேனேஜர்லாம் எவ்வளவு இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க. நம்ம கேட்கக்கூடிய ஆளுங்க தான் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, சரி. அது நம்ம லைட் மைண்டட் பீப்புள்ஸ் கூட என்னைக்குமே சஜஷனே கேட்கக்கூடாது. என்ன கேட்டா அட்வைஸே கேட்கக்கூடாது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, நீங்க சொல்லவும் தான் இப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு. ஓகே பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அட்வைஸ் உங்களுக்கு இதுல எதுவுமே இல்ல ப்ரோ. 10 இதுல ஒண்ணே என்னன்னா அட்வைஸ் கேட்டுறாங்க. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. அவன் பசிக்கு அவன் சாப்பிட்டு, நம்ம பசிக்கு நம்ம சாப்பிடும். ஓகே ப்ரோ, அவ்வளவுதான். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ யாரெல்லாம் என்ன இருக்கீங்க? ப்ரோ யுகேஸ்வரன் ப்ரோ. ப்ரோ. ஏன் சௌமியா அதுக்கு மாதிரியே பேசுற? ஓகே கைஸ், அப்படியே யூ கைஸ் டிசர்வ். சதீஸ்வர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், அவர் இல்ல. எதுக்கும் ஏலம் போட்டோம். சதீஸ்வர் 1 தரம், சதீஸ்வர் 2 தரம், சதீஸ்வர் 3 தரம். ஓகே, பிரசாந்த் ப்ரோ. ஸோ இன்னும் ஒரு 4 பேர் தான், முடிச்சிடலாம். வீட்டுக்கு போங்க, ஜாலியா போங்க. பிரசாந்த் ப்ரோ ஆல்ரெடி பிரசாந்த் ப்ரோ அட்டன் பண்ணாரோ?
இந்த சிக்ஸ் பேக்ஸ் பிரசாந்த் வேறையா? ஆமா, ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணிட்டீங்கல்ல, 2 வாட்டி நேம் கொடுத்துருப்பீங்களோ? ஓகே, தனுஷியா அண்ணா வாங்கண்ணா. ஹாய் அண்ணா. வாங்கண்ணா, வணக்கம். சொல்லுங்க, ஹாய் அண்ணா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கேன். ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாமா? Okay. Can you please share few words about yourself? Yeah, அண்ணா. Hi. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Tanusha, a computer science student with a passion for data analyst. And recently, I have been focused on developing skills on SQL, SQL plus, SQL loader, and Python. And I'm really excited about this role because I will always admire yours company to approach a data-driven decision making. And I am ready to bring my skills into the team. That's all. Super. So can you please differentiate char and varchar? Yeah. Char, it is a fixed length and used only in the fixed values, and a varchar is a variable length used for required spaces. Okay. So what are the general functions available in SQL? General function, it is a null handling functions. It has two, NVL and NVL2, and NVL replace a null values to the specific character. It has two parameters. First parameter is to be of a column name, and second is to be a replaced value. And NVL2, it replaces a specific character to null values and also replace a specific character to the not null values. It has a three parameters. First is to be of column name, and second is to be for not null values, and third parameter is to be for null values. Okay. So define constraint. Constraints is nothing but it gives a restriction or rule to the queries. It is specified while using while creating and altering the tables. Okay. So what are the types of constraint available in SQL? Primary key, unique key, not null, check, and a foreign key. Okay. So can you please share the syntax for foreign key? Yeah. Alter table, add constraints and constraint names. Foreign key, column name, in a parenthesis, column name for the foreign key. References a primary key in a parenthesis, primary key column name. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Yes. Create sequence. Create sequence. Start from 1, a minimum value, maximum value, and incremented by 1. No cycle and catch 20. No cycle and catch 20 are query optimization to speed up the queries. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements available in SQL: data definition language, data manipulation language, and transaction control language, data control language, and data query language. So what are the database schemas available? Table, sequence, index, view, and synonyms. Define view and index. Sorry? Define view and index. View is a virtual table. It does not contain any data physically and does not update in a view table. And index is a performance tuning method to speed up the query. It is a query optimization. So define auto T. Auto T, it brings the plan value for the data, like CPU cost, bytes, and timing, like that. Define spool. Spool, sorry. நான் எதுவும் கெட்ட வார்த்தை சொல்லிட்டேனா? Sorry. Instead of typing one by one, once we write everything runs as a file using @ symbol and paste the path. So define script. Oh, sorry. Define script. என்ன எல்லாமே தப்பா கேக்குமா? Define script. Sir, Anna, sorry. Spool is a query recording command. See the result.
ஏன் திட்டுற See மாதிரி the result in the see the result in the file, and the script is instead typing a command one by one, and write once everything runs at a one file. Okay. So define material view. Materialized view, it contains data physically, and it do updation in the materialized view. So can you please set the query for creating sequence? Create sequence, create sequence, start with one, minimum value, maximum value, incremented by one, no cycle, catch 20. Super. So முடிச்சிடலாமா? ஓகே சூப்பர் தனுஷியா. 10க்கு 10. ஸோ நீங்க ஃப்ரெஷரா? ஆமாண்ணா, தேர்ட் இயர் போறேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்குரிய ஒரு பொட்டன்சியல் உங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூயா இல்ல? ஆமாண்ணா. உங்க வாழ்க்கையிலே இதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ? இது முன்னாடி இன்டர்வியூ பட் அப்படி தெரியல. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபியர் இல்லாம கான்ஃபிடண்டா இருக்கு. ஓகே சில். சூப்பரா பண்ணீங்க. நல்ல லைக் அந்த கன்வே இருக்குல்ல, அது எல்லாருக்கும் வந்து வராது. ஒரு சில பேர் மனப்பாடம் பண்ணி பண்ண மாதிரி இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஃப்ளூயண்டா பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் உங்களுக்கு அது இருக்கு. ஸோ சூப்பரா. தேங்க்யூண்ணா. எப்பயுமே கொஞ்சம் இந்த மைண்ட் வாய்ஸை மட்டும் வெளியில கொண்டாந்துறாரு. சரிங்கண்ணா. அது மைண்ட் வாய்ஸ் நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும். ஓகே கிரேட், தேங்க்யூ. ஹாய்டா. தேங்க்யூண்ணா. ஓகே ஓகே தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ, பாய். பாய். வாங்க லோகேஷ் வரி. லோகேஸ்வரி. லோகேஸ்வரி. ஹாய் ப்ரோ. வாங்கண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா? Can you please share few words about yourself? Okay bro. Hi Praveen, good afternoon. I'm glad to be here today. I'm Logeshwari. I'm a computer science student with a passion for data analyst. Recently, I have been focusing on developing my skills in SQL, SQL plus PLSQL, and also related to data analyst. I'm really excited about this role because I always admire your company approach to data analyst, and I'm ready to bring my skills to the team. That's all about. Okay. So define care and varchar. Char stores a fixed length of data, varchar stores a variable length of data, and char use full size, varchar use needed space. Okay. So define general function. General functions, also known as null functions, used to handle null values. It has two types. NVL contains two parameters. If there is null values, it will replace second parameters. Another type is NVL2. It contains three parameters. If there is null values, it will replace the third parameters. If there is a value in a column, it will replace the second parameters. Okay. So can you please share a few words about multiple row function? Multiple row functions, also known as aggregate functions or group functions. It works on multiple rows. It returns one result, ignores all null values except count. There is a 5 type minimum, maximum, count, sum, average. So define constraint. Constraints is rules that apply to the table column. Is control to the type that is stored in a column. It can be specified while creating column and when creating table or altering the table. So define view. View is a virtual table. It cannot contain data physically. We cannot update any data inside it. Okay. So is view contain data? It does not contain data.
where only materialized views contain data. Great. So what are statements available in SQL? There are 5 types. DDL. DDL is a data definition language. DML is a data manipulation language. TCL is a transaction control language. TCL is a data control language. TQL is a data query language. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Table, sequence, synonym, index, view. Okay. So can you please add the query for creating user? Create user, username, identify by password, default table space or user, a quota unlimited on user, temporary table space, temporary, temp. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS means structured database that can be database that can be stored in an organized way. NRDBMS means unstructured database, also non-relational database that can be stored in a database does not stored in a structured way. Okay. So முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாமான்றோட சிரிப்பு. Okay, super, Loheswari. I will rate 10. So 10 out of 10. செல்ஃப் இன்ட்ரோ நீட்டா கிளியரா ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு, அதே வச்சுக்கோங்க. எஸ்கியூஎல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. பட் ஒரு சின்ன கனெக்டிவிட்டிக்கு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணி என்கேஜிங் பண்ணிக்கலாம்ல. ஏன்னா ரீசன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க லைக் ஃப்ரெஷர் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டோ? தனுஷா என்னோட ஃப்ரெண்ட், ஜனனி ஜனனி. நீங்க 3 பேரும் ஜனனிக்கு அப்புறம் தான் நீங்க 2 பேரும் வந்தீங்க. ஆமா ஆமா, அவங்க பண்ணி நான் வந்திருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே, சூப்பர். சோ ஃப்ரெஷர் ஸ்டஃப் உங்ககிட்ட என்ன காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க நீங்க 2 பேரும்? இந்து காலேஜ், பட்டாபிராம் இந்து காலேஜ் ப்ரோ. பட்டாபட்டி இந்து காலேஜ், ஆவடியில இந்து காலேஜ். இந்து காலேஜ் சென்னையா? சென்னை நம்ம சென்னை சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை. ஓகே, சென்னை பெரிய காலேஜோ? நல்ல நல்ல ஒரு ஸ்டஃப் இருக்கு. அது காலேஜ் ரீதியால உங்களுக்கு இதுவா இருந்தா சூப்பரா சொல்றீங்க. எல்லாமே குட். அது ஃப்ரெஷருக்கு மேலதான் இருக்கு. அடுத்தடுத்து அப்படியே வந்துக்கங்க. சூப்பர், கிரேட். கேம்பஸ்லயே போக ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, சூப்பர். ஸோ அடுத்து ஸ்ரீராம். இன்னும் ஒரு 3 பேர் தான் முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு குளிச்சுட்டு அடுத்த கிளாஸ் திருப்பி வருவேன். ஓகே, ஸ்ரீராம் இல்ல, அவர் வரலன்னு நினைக்கிறேன். 1 தரம் ஸ்ரீராம், 2 தரம் ஸ்ரீராம், 3 தரம். நிதின்குமார் ப்ரோ, நிதின்குமார் இருக்கீங்க, வாங்க. நிதின் ப்ரோ, நிதின் ப்ரோ இருக்கீங்களா? சாரி ப்ரோ, கேக்குதா ப்ரோ? ஒன் செகண்ட் ப்ரோ, ஒன் செகண்ட். ஓகே ஓகே. ஒன் செகண்ட். ஓகே, சூப்பர். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாம். சூப்பர் ப்ரோ. ஓரளவு கிளியரா இருக்கா? நான் இது வெப்காம் கொஞ்சம் மொத்தமா இருக்கான். ப்ரோ கரெக்டா இருக்கு. நெட்ல இருந்து ஆடியோ எல்லாமே கிளியரா. சூப்பர். Hi bro. So can you please share few words about yourself? Sure. Bro, voice வரல bro. Bro, sorry bro, mute ஆயிடுச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் வரேன். Okay, no. Hi Praveen. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Nitin Kumar. I have around 2 years of experience in customer and technical support from Amazon and TechMinder. Before that, I worked as a junior executive in Webco India Limited for around 3 years.
Now I'm currently transitioning to data analyst and building my skills in data analysis with tools like SQL plus SQL Loader, PLSQL, MongoDB, and Power BI. I'm looking forward for an opportunity to get my skills and use my experience to grow in this data field. And once again, thank you for this opportunity. Super. So can you please share few words about SQL Loader? We use SQL Loader to load bulk data at a one go. From we will get CSV file from our client and we'll load on the bulk data in one day. So define AutoT. AutoT. We use AutoT to get the hash value from command prompt. Mainly, the hardware team will ask for this. So what are the statements available in SQL? We have data definition language, data control language, transaction control language, data manipulation language, and data query language. So define DML. Data manipulation language. We use this data manipulation language in order to manipulate, update, or insert data into the table. Insert, update, and table. So define constraint. Constraints are like rules applied to columns and rows, which would receive the type of data that can be inserted. We have constraints like primary key, foreign key, default, check, not null, unique. So can you please share the query for creating user? Sure. Create user username identified by password. Default table space, the storage location. Quota either 10 million or unlimited on again the storage location. Temporary table space again in the temporary storage location. So can you please share few words about view? View act like a virtual table. It doesn't create a real table. It will act as a virtual table, which we will use to get the result from one or more table. So can you please share few words about SQL Plus? Okay. You mean you are asking about SQL camera? Or you guys SQL Plus. Okay. SQL Plus is more secure one than the website SQL. It's more secured one. Where website SQL is unsecured one, we may face the issue like data violation and lead to security risk. Okay. So what are the pseudo columns available in SQL? We have around 8 pseudo columns here. Username, sorry, UID, username, row number, row ID, system date, system timestamp, curve, null var, which is nothing but a current value and null var, next value. Sorry, next value. So define database. Database. Wait, brother. Like a collection of organized data. Database nothing but. No, I'm keep on saying brother. Sorry. No. Database collection nothing but collection of organized data. Brother. Super. So can you please share few words about T title and P title? T title stands for it's like the header title. We will use T title to give a title on the header, and we use B title to give the title on the photo. Okay. So முடிச்சலாமா bro? Okay. Super bro. So bro, I will rate 10 bro. So 10 out of 10. So செல்ஃப் கண்ட்ரோல் SQL ரெண்டுமே இந்த இதுக்கு மார்க்குக்கு ரொம்ப தேவை. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு bro. ஒரு கிளியரா இருக்கு. நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதம் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. லாகே இல்லாம வேகமா பேசுவேன். கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணிக்கணும். உண்மையிலே அந்த கிளாரிட்டி இருக்கு. அந்த கிளாரிட்டியா இருக்குல்ல, அது ரொம்ப கஷ்டம். பட் அந்த கிளாரிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கு. அதை இயல்பா நீங்க பண்றனால சூப்பர். எந்த ஒரு இது இல்லை. மார்க் இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரெக்டான ஃப்ளோ. ஸோ இதுக்கு அடுத்து அப்படியே பேக்கப் வந்தா கரெக்டா சூப்பர். எதுவும் சொல்றே கேள்வி நல்ல ஒரு கனெக்டுமே நீங்க அந்த ஸ்மைல் பண்ணிட்டு கனெக்ட் கொடுக்கறனால ஒரு எந்துவாம் போகுது. சூப்பர். கிரேட். தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் 3 மெம்பர்ஸ்ல ஐஸ்வர்யா.
ஐஸ்வர்யா, ஐசு வந்தீங்களே. ஐஸ்வர்யா, ஐஸ்வர்யா காணாம். ஐஸ்வர்யா ஒரு தரம், ஐஸ்வர்யா 2 தரம், ஐஸ்வர்யா 3 தரம். பிரவீன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. பிரவீன் ப்ரோ bro. Hi bro. Hi. Hi bro, I am Praveen bro. I am Praveen. I am also Praveen. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க ப்ரோ? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. Great. Okay bro. Can you please share few words about yourself? Hi bro, I am Praveen. Hi bro, I am Praveen. I am pursuing MBA final year. I am working in account executive. I have recently upskilling SQL and SQL loader in tech data community. I am planning transfer my professional to data analyst. Bro, a small request bro. என்ன ப்ரோ? அதாவது வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஒர்க் வந்திருக்கேன் ப்ரோ. இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு போலாம் தான் ப்ரோ வந்தேன் நான். ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன். ஓகே டக்குனு முடிக்கணுமா இல்ல? ஆமா ப்ரோ, ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் அதனால தான் ப்ரோ கேட்டு ஒரு 3 क्वेश्चन ஓகேவா? சோ அதுல தெரிஞ்சு. So what are statements available in SQL? DDL, DQL, DML, DCL, DLL. Okay. So can you please share the query for creating user? Bro? Please share the query for creating user. Bro, அது தெரியல bro. Okay. What are the schemas available in SQL? Schemas, index, bro, அதுவும் சரியா தெரியல. Okay. No issue. Bro, செல்ஃப் இன்ட்ரோமே மனப்பாடம் பண்ணணும், செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே. அண்ட் தென் SQL டே 1ல இருந்தே ரிவைஸ் பண்ணணும் ப்ரோ. SQL ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். ப்ரோ, இந்த பார்ட் டைமா ஒர்க் போவே என்னால சரியா அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ரிலீவ் ஆகுறோம் ப்ரோ. அதுல இருந்து ஃபுல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் ப்ரோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஸோ இதுதான் பார்த்துக்கங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ரெண்டுமே பண்ணணும். அது பண்ணாதான் நம்ம அடுத்த லெவலே போக முடியும். ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ. நோ இஷ்யூ. கிளியர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கங்க. ஓகேவா? முடியும், கண்டிப்பா முடியும். ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. தனஞ்சயன். தனஞ்சயன் இல்ல. அப்ப சூப்பர் கைஸ். யாரெல்லாம் இன்ன வரைக்கும் இருக்கீங்க? யுகேஸ்வரன் ப்ரோ. யுகேஸ்வரன், கவிப்பிரியா, ஓகே. சௌமியா ப்ரோ, ஓகே. ஜெகதீஷ், ஓகே. பூர்வின் சங்கர் ப்ரோ. பூர்வின் ப்ரோ, ஓகே. எபினேஷ் ப்ரோ. நிதின் ப்ரோ. நிதின், இபினேஷ், ஓகே. சூப்பர் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஓகேண்ணா, சூப்பர்ண்ணா. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருக்கீங்களாண்ணா? நல்லதுண்ணா. ஓகே கைஸ், ஸோ மார்க் இன்டர்வியூ சாட்டர்டே வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே இல்லை. நாளைக்கும் வரேன்னா வாங்க பார்க்கலாம். நாளைக்கும் இருக்கு. ஸோ 1 செகண்ட், ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ உங்க பொறுமையா இருந்ததுக்கே உங்களுக்கு ஓகே. உங்களுக்கு நல்லது இல்லை. சொல்லுங்க. இன்னைக்கு என்னோட செஷன் நாளைக்கு தான். இன்னைக்கு கேட்டதே எனக்கு ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? எனக்கு அதான் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. சூப்பர். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, உங்க போன்ல ஒரு பர்பிள் கலர்ல
ஒரு சிம்பிள் போட்டு ஃபோன் பேன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை அமைக்கி மத்தியான பிரியாணிக்கு ஒரு 250 ரூபா ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம நம்பர். போட்டுடலாம் ப்ரோ, கண்டிப்பா. ஓகே கைஸ், சூப்பர். ஸோ நாளைக்கும் வாங்க பார்ப்போம் ப்ரோ. நாளைக்கு இதே கேள்வி தான் கேட்பீங்களா? இப்போ நீங்க நாளைக்கு மாத்திடுவேன், நாளைக்கு கேள்வி மாத்திடுவேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இல்ல இதேதான், இதே ஃப்ளோ தான். இதுல கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்கு, இதே ஃப்ளோ தான். கம்பெனில என்ன கேட்பாங்களோ அதான் உங்ககிட்ட கேட்கறேன். கம்பெனில எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர் கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்பாங்களோ அதை தான் உங்ககிட்டயும் கேட்கறேன். சரி ப்ரோ. அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அப்படி சின்ன சின்ன மாற்றம் தான் இருக்கும், மற்றபடி இதுதான். சரி, ஓகே கைஸ். ஸோ காலையில எல்லாம் சாப்பிடலாதவங்க சாப்பிட்டுருங்க, மத்தியானமும் சேர்த்து சாப்பிட்டுருங்க. ஸோ உங்களோட பெஸ்ட் நல்லா கொடுத்துட்டீங்க. ஹாப்பி. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நல்லா சாப்பிடுங்க, ஜாலியா இருங்க, ஜாலியா டிராவல் பண்ணுங்க, நல்லா படிங்க. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.